Yes. Announcement. Yes, honourable members, I have a very brief announcement to make regarding the FCC committee, the Financial Crimes Commission Committee. I wish to inform the House that on 28th July 2026, the Honourable Prime Minister has, in accordance with Section 129(2) of the Financial Crimes Commission Act, designated Honourable Roshan Jaman and Honourable Rameshwar Itwaria as members of the Parliamentary Committee set up to monitor and review the Financial Crimes Commission in replacement of Honourable Babita Tanu and Honourable Chetan Anand Babulal. I have informed the Leader of the Opposition that he can still, on his side, by law, nominate one person because he's entitled to nominate 4 persons in all, and I'm awaiting his choice. I thank you for your attention. Papers have been laid. Questions? Yes, Honourable Leader of the Opposition. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, I've given notice of the following private notice question addressed to Dr. the Honourable Prime Minister, Minister of Defence, Home Affairs and External Communications, Minister of Finance, Minister for Rodrigues and Outer Islands, whether in regard to the search carried out on 31st July 2026 at the residence of Mr. J.J. and Honourable V.L.G., he will, for the benefit of the House, obtain information from the Commissioner of Police as to the names of the persons arrested and interviewed and articles and vehicles seized, if any, indicating the names of the registered owners thereof and whether incriminating articles were found in the vehicle seized and whether Mr. G.G. and Honourable V.L.G. were interviewed under caution and provisionally charged, and if not, why not? B. Financial Crimes Commission, whether an inquiry has been initiated into suspected money laundering offences predicated by drug dealing activities against Mr. G.G. and Honourable V.L.G., and if not, why not? And C. Attorney General's Office, whether a request for mutual legal assistance has been made to Réunion Island, and if so, indicate the outcome thereof. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Honourable Prime Minister. Yes, Madam Speaker. I'm informed by the Commissioner of Police that on Sunday, the 26th of July of this year, information was received that 2 men on board of a high-speed boat was departing from Réunion Island to Mauritius and suspected to be involved in a drug transaction. Police were also informed of the description and registration number of the boat. ADSU, in collaboration with the Police Helicopter Squadron and the National Coast Guard, started an operation. The Dornier aircraft and NCJ crafts were deployed along the coast of Mauritius at different strategic locations. ADSU teams were also deployed at different positions to keep watch. However, the speedboat was not spotted though the surveillance was maintained. Further intelligence was received from Réunion Island that 10 large black bags containing a significant amount of suspected cannabis weighing 155.7 kilograms were secured on their shore. The 2 French nationals were arrested in connection with the illicit drug transaction. The approximate street value of the drug seized is estimated to be around 233 million rupees and 550,000 rupees in Mauritius. On the 27th of July 2026, the speedboat was spotted, moored unattended at a distance of 20 meters inside the lagoon near Le Monde. The boat was towed by the NCJ and kept under police custody for inquiry. On the 28th of July, the speedboat was examined by the scene of crime officers, SOCO, and the officers of the Forensic Science Lab.
several articles, including a bottle containing suspected cannabis seeds and cannabis leaves, and 4 plastic vials containing a certain quantity of liquid suspected to be a dangerous drug, were secured. Madam Speaker, with regard to Part A of the question, I'm informed that on the 31st of July 2026, following a preliminary investigation, ATSU, by virtue of a search warrant, searched the premises of one Mr. YJ, alias Mr. JJ, and for his suspected involvement in the case. ATSU officers secured a vial containing suspected dangerous drugs and 4 suspected cannabis plants. He was informed that police are inquiring into the case of conspiracy to import cannabis from Reunion Island, and Mr. YJ was arrested. A mobile phone belonging to Mr. YJ and a vehicle belonging to his wife, Mrs. VLJ, were secured for inquiry. On the 1st of August 2026, in the presence of Mr. YJ and ATSU officers, the said vehicle was examined by FSL, and materials with traces of leaf matter suspected to be cannabis and 1 suspected cannabis seed were found and secured for analysis. On the same day, provisional charge was lodged against Mr. YJ before the weekend court, and he was remanded to police cell pending his court appearance before Black River Court. Subsequently, on the 3rd of August 2026, a provisional plaint was lodged against Mr. YJ before the District Court of Black River for the following offences in breach of the Dangerous Drugs Act. 1, conspiracy to committing drug offence, to wit, to cause cannabis to be imported into Mauritius with an averment of trafficking. 2, cultivating cannabis plants. And 3, possession of dangerous drugs. He was remanded to police cell as there is objection for his release on bail. On Sunday, the 2nd of August, Mrs. VLG voluntarily went to the ATSU Western Division because she thought she might need to give a statement. However, ATSU Western Division asked her to come with a legal counsel on Wednesday, the 5th of August 2026. With regard to Part B of the question, I'm informed by the Financial Crimes Commission that following information published in the press to the effect that Mr. YJ and others were arrested by the ATSU in connection with an alleged network involving the importation of drugs between Reunion Island and Mauritius, it has initiated, on its own initiative, money laundering investigation against Mr. YJ and family. Furthermore, in parallel, the Asset Recovery and Management Division of the FCC is investigating the properties of Mr. YJ and family, as well as any unexplained wealth matter, while the Declaration of Assets Unit is monitoring the assets of Mr. VLG and a spouse. The FCC is thus looking into all the aspects of the matter, and the investigation is ongoing. Madam Speaker, concerning Part C of the question, I'm informed that the Attorney General requested a mutual legal assistance from the authorities of Reunion Island. Information was received on Friday, the 31st of July, 2026 at 23:00 hours. The Honourable Leader of the Opposition will appreciate that the details of the application cannot be disclosed by virtue of paragraph 3 of Article 20 of the Agreement of Entraide Judiciaire en matière pénale signed between the Republic of Mauritius and the Republic of France. Madam Speaker, as I've said on numerous occasions, ever since this government assumed office on the 14th of November 2024, we are going to be ruthless in our fight against les marchands de la mort. Already the number of arrests and huge drug seizures are indications of how gradually we are dismantling the citadel of the drug barons. We will never allow unruly elements who may have thought they were above the law to threaten the very fabric of our society. Let me say it again very loudly and clearly. In this case, just as in any other case, there will never be any cover-up. Whoever you may be, whatever high office you may hold, you will have to bear the consequences of your actions. Thank you. Yes, your first supplementary. Yes, thank you, Madam Speaker. I thank the Honourable Prime Minister for his reply. This is a very serious matter. Madam Speaker, while I note that the Junior Minister stepped down only yesterday, does the Honourable Prime Minister concur that this resignation should have been immediate upon the search of her residence rather than delayed until the public and media
pressure became unbearable in the country. I don't agree with the Honourable Leader of the Opposition. You must have evidence for people to step down. There was no evidence yet, but there was the perception. So that's why she decided she would step down. Next question. Yes. Then, will the Honourable Prime Minister also concur that since the arrest of Mr. G, husband of the former junior minister, she might have been able to tamper with evidence in this case? There is no evidence of that. There is no evidence that she has tampered with anything. Not yet, Honourable Prime Minister. Third question. Can the Honourable Prime Minister inform the House who is the owner of the vehicle which has been seized by the police? Who is the owner of the vehicle? I believe it is Mrs. The Honourable former junior minister. Yes. Fourth question. Now, has the Honourable Prime Minister been apprised of the suspicious movements of the said vehicle belonging to the former junior minister and was reportedly caught on CCTV footage camera prior to the arrest? And what explanation, if any, has the accused provided regarding its use? She will be asked the question, I'm sure, when she is questioned. Yeah, I'm not sure if the Prime Minister can reveal what the accused has said and all that. If you Be a can't, little bit careful because it. now, Madam Speaker, it is well established standard operating procedure under the Dangerous Drug Act that a person whose residence has been searched and whose vehicle is linked to a trafficking network must be formally interviewed. Can the Honourable Prime Minister explain as to why this fundamental procedure is being suspended? I just answered, Madam Speaker. She went voluntarily to the ADSU. Let the Prime Minister answer. And they have decided they will ask her to come with a legal representative to ask her question because they hadn't even finished the inquiry, the preliminary inquiry that they were doing at the time. Yes. I think it's your fifth question now. Yes. Yes. Can the Honourable Prime Minister confirm if the former junior minister or her husband or both together have travelled to Renew Island recently, and how many times, and whether they have had access to the VIP lounge? Actually, when she travels, she's a junior minister, she would have access to the VIP lounge. She traveled 3 times to Renew Island. Twice, I think, her husband accompanied her. Yes. My information, and can the Honourable Prime Minister confirm that they have travelled together to Renew Island on 5 occasions in 2025 and on 2 occasions in 2026, and they've had access to the VIP lounge, both of them? It is absolutely normal that she would have access to the VIP lounge, even in Renew Island, because she's a junior minister. But he gave a different number of travel. Yeah, I was informed 3 times, but the Honourable Leader of the Opposition is saying 3 times. I'll check on that. Yes, you will check, of course. Now, in view of the serious accusations against Mr. Gigi, will the Honourable Prime Minister direct the FCC to inquire on the declarations of assets filed by the former junior minister after the general elections? This is a serious... The Honourable Leader of the Opposition knows I cannot direct the FCC. I've already, in fact, Don't speak in a sitting position. I think Yes, I Prime did Minister. say in my answer that the FCC is inquiring on their own initiative because there were press reports and they are inquiring into the whole assets and everything. Are you financial privy? aspects. Are you privy to declaration of assets of members? No, I'm not talking about declaration of assets. I'm No. talking about all the assets of the No, family. that was his question about declaration of assets, right? I'll say why I'm putting that Yeah, question. but let me finish. Prime Minister, the question was about, it's important because it concerns everybody. Are you personally privy to? No, I'm not. You're not. Okay. Ali, next question. Yeah, I'll come to the next question. In view of the wide implications concerned with this case, will FCC consider
inquiring also on the sources of the electoral expenses with regard to that, to the former junior minister, and will the FCC initiate investigation into money laundering, including unlawful electoral expenses? That is a different question, but it's up to the FCC to do their inquiries. I can't direct the FCC to do inquiries on this aspect or that aspect. Yes. Now, can the Honourable Prime Minister confirm to the House whether the same Mr. GG was rescued at sea in 2012 while trying to reach Mauritius from Reunion Island? It would be impossible for me to know. 2012, I wasn't even in the Assembly. Oh, I was, sorry. Therefore, can the Honourable Prime Minister, who was the Prime Minister at that time, explain to the House why there was no police inquiry then when the current Commissioner of Police was at the head of ADSU? I can't say, Madam Speaker. He's making allegations that he was drowning or whatever, caught in sea. I'm not aware of this. Your next question? Yes. Is the Honourable Prime Minister aware that another relative of the former junior minister, Mr. BL, was also arrested in 2023 in Reunion Island for drug trafficking? Yeah. All I know is that the person he's referring to has also been arrested. Yes. As the Prime Minister, whether he's aware that the Honourable Member is born on record for dealing in stolen property, and that her husband is also born on record, have been convicted, both of them. Is she aware? Are you aware? I'm not aware of this. Is a new. PSP? I'm not aware of this. Okay. Yes. Well, I will inform the Prime Minister, cause number 398/11, dealing in stolen property, convicted for, she was 3 years on good behavior and 5,000 rupee fine. Is she aware of that? Are you aware, Prime Minister? No, I'm not aware, but you were the president of the PMSD at the time. PMXD. Precisely why, Madam Speaker, the PMSD refused to give her a ticket, and she came to your party, and you gave her a ticket. That is the reason why. It's not a question that I'm merely replying. No, you have to ask a question. Prime Minister, don't please open the door. The question is whether he doesn't agree that it is because the PMSD refused to give her a ticket that she came to that alliance and she got her ticket. You were the president, the Honourable Member was the president of the PMXL. PMSD? Yeah, maybe PMSD. What did you do then? Didn't give her a ticket. Oh, did you? All right. Everybody's finished? We finished with PNQ? Yes? Do you have another one? I'll get back to the relative of the former junior minister. Can the Honourable Prime Minister confirm whether that Mr. BL has been or is currently under investigation in Mauritius for an alleged breach of Section 36(8) of the Immigration Act? All I know, Madam Speaker, is that investigation is ongoing. So I can't involve myself in the investigation. Yeah, but that's the previous, we're talking about this. I can't say because the investigation will show. The Honourable Prime Minister stated that a search warrant was executed at the residence of Mr. YG. Can he confirm whether the Commissioner of Police informed him before and after that search? In fact, yes. Yes? It is also stated that that person, Mr. YG, was not present at his residence when ADSU officers arrived. Can he explain why police officers contacted him on his mobile phone to inform him that a search warrant was being executed and he came 2 hours later? That is the procedure. How can I answer this question? What the Honourable Leader of the Opposition should keep in mind, this is proof that this government is acting
unlike the regime you were in, unlike what you were doing, there has been no cover-up here. I can give you a list of the cover-up, starting with Amsterdam boys. Arrested in a foreign country, but given red carpet treatment here. I can go on with the list. I don't want to go into the whole list. Speaker, Next question. I don't want to get into that. No, my last question. Madam Speaker, the House has been made aware of this case, which involves a former junior minister of your government, Honourable Prime Minister. So, what the population want Which to know, one are you talking and you about? said that. Who are you talking about? I'm sorry. I just want to know if I I understand said you the well. former junior minister. The former junior minister, okay? And will you give assurance to the House that there will be no cover-up in this case, Honourable Prime Minister? I said that. I again say the proof of the pudding is in the eating. She is a junior minister in my government, but I did not hesitate. I did not tell the police, no, don't do this, don't do that. They did the work, and I said in my answer, nobody is going to be spared. Nobody is above the law. Thank you. Okay, thank you very much. Next, we go to PMQT, Mr. Honourable Second Member for Blackburn-Accueil, Mr. Bichuk. Yes, Madam Speaker. Yes, Madam Speaker, B1208, please. Madam Speaker, the House may recall that the reduction of the VAT registration threshold from 6 million rupees to 3 million rupees was introduced primarily, first, to create a level playing field and fair competition among operators in the same business activity. It addresses the discrimination whereby a VAT-registered business with a turnover threshold slightly above 6 million was being charged VAT, while a business with a turnover slightly lower than 6 million was not being charged VAT on the same type of goods. Secondly, to encourage operators in the informal sector to enter the formal market, keep records, and improve tax compliance. Madam Speaker, I'm informed by the Mauritius Revenue Authority that following the lowering of the VAT registration threshold from 6 million to 3 million, as announced in the budget of 2025-2026, for the period 1st of October 2025 to 29th of July 2026, the total VAT revenue collected from newly VAT-registered entities amounts to 655 million rupees. The number of new VAT registration is 8,764, and the number of VAT deregistrations is 84. Madam Speaker, I wish to inform the House that the VAT registration threshold was at 2 million from the 1st of October 2006 to 31st of March 2013. The VAT threshold was then raised to 4 million on the 1st of April 2013 to June 2015. Yes. Yes, okay. All right, next question then. Honourable Second Member for Vieux-Grand-Port. Thank you, Madam Yes. Speaker. Is question B/1209, please? Madam Speaker, we already have an established mortgage and housing finance market in Mauritius. Individuals and businesses can obtain long-term financing from lending institutions, including commercial banks, insurance companies, and the Mauritius Housing Company Limited, to purchase, to construct, or to improve properties such as land and buildings. The properties themselves serve as security for the loans. Such properties are generally intended for personal use or owner occupation, although some may also be rented. A buy-to-let mortgage is a different segment of an advanced housing finance market. It follows the same basic model as the traditional mortgage market, but the purpose is different. The borrower purchases a property primarily to rent it out and earn rental income rather than to occupy it himself. Under such a financing arrangement, the lending institutions takes into consideration, among other factors, the expected rental income generated by the property to determine the borrower's repayment capacity and the amount of financing that may be granted. Such products can contribute to broadening access to rental accommodation
encouraging private investment in housing, and diversifying the range of mortgage products available on the market. However, they may also give rise to risk relating to higher household indebtedness, increased exposure of the financial institutions to the real estate sector, and the potential speculative pressures on residential property prices. As regards to Part A of the question, Madam Speaker, the introduction of specific mortgage products, including buy-to-let loans, is primarily a commercial decision for banks and other eligible financial institutions. It depends on the market demand and the perceived risk involved and the internal credit policies. I'm informed by the Bank of Mauritius that the existing regulatory framework enables banks to offer such products to their customers. However, a buy-to-let mortgage market may require a more conservative loan-to-value ratio in order to address risk from this market. Thus, borrowers will have to contribute more of their funds, with the lenders financing a smaller share of the property's value. In addition, because buy-to-let mortgages are considered riskier, banks may charge higher costs for these loans, making them more expensive for customers. Regarding Part B of the question, I'm further informed by the Bank of Mauritius that the banking sector has not approached the bank with regard to the lending based on the equity of existing residential properties and the income-generating potential of investments. In the event of such a proposal, the bank will study all the aspects of these types of lending arrangements before determining the appropriate regulatory framework, if any. In particular, the bank will look into the associated risk, the prudential requirements, impact on the financial stability, and the need for appropriate regulatory safeguards. Concerning Part C of the question, any changes to the mortgage lending framework would need to carefully balance the objective on enhancing access to housing finance with the need to safeguarding borrowers, depositors, and the overall stability of the financial system. In this regard, consideration would need to be given to the possible impact of additional credit growth on residential properties, household debt levels, and housing affordability. While buy-to-let mortgages can support investment and rental housing supply, their development should be pursued prudently, balancing improved access to finance and housing affordability and financial stability. Madam Speaker, government remains open to innovation in real estate financing to support the development of a modern, efficient, and diversified mortgage and credit market that meet the evolving needs of households, investors, and the wider economy. Thank you. Yes? Yeah, thank you, Madam Speaker. I thank the Honourable Prime Minister for the reply. Can the Honourable Prime Minister also inform the House as to whether the government will be willing to evaluate aspects of the United Kingdom experience, who has been highly successful in implementing the buy-to-let mortgage, and if those measures, similar measures, could be adapted in Mauritius? As I said, Madam Speaker, government is keeping an open mind, but the Bank of Mauritius say they have not been approached for such a framework, but they will consider it if they apply. Thank you. Yes. Honourable First Member for Vacqua-Fleuria. B12, s'il vous plaît. Madam Speaker, my reply to Parliamentary Question B1081 of Tuesday, the 21st of July 2026, announced that a project monitoring and implementation unit will be set up shortly under the aegis of my office. The House will agree, Madam Speaker, that over the years, Mauritius has reached a stage of economic development where the principal challenge is no longer the formulation of policy, but its effective execution. A recurring feature of many strategic national initiatives is that they are announced with clear objectives, but often experience delays arising from a fragmented institutional responsibilities, lengthy administrative procedures, insufficient interministerial coordination, regulatory bottlenecks, and the absence of a single authority responsible for monitoring delivery across government. Madam Speaker, for far too long, institutions have operated as if in silos, instead of adopting a coordinated approach to project implementation. Furthermore, we are aware that in the past, there were instances of collusion between consultants and contractors, resulting not only in delay of implementation,
but also cost overrun. The Project Monitoring and Implementation Unit will have a clear mandate to coordinate, monitor, accelerate the implementation of government priorities through integrated planning, evidence-based decision-making, institutional collaboration, and rigorous performance management. This will ensure that the principles of value for money is stringently adhered to when implementing major infrastructural projects. This unit will report directly to me and would be expected to submit regular reports on the status of the implementation of the infrastructural projects. Madam Speaker, consultations are already underway for the selection of a highly qualified professional with a view to ensuring that the unit will be manned by a proficient team with robust engineering background and proven track record in project management. Thank you. Yes. L'honorable Premier ministre, peut-il nous dire si cette unité aura un pouvoir décisionnel ou uniquement consultatif? No decisional power because they will not be, they will have, they will, he will be able to tell us where the bottlenecks is, where the delay are, where the costs overrun are, and he will look at that. Okay. Est-ce qu'il pourrait nous donner l'estimation du coût annuel de cette unité? At this stage, We have not yet proceeded with that, but we are Okay. looking for a professional from outside. Okay, next question, Honourable Fourth Member. Portis North. B1211. Madam Speaker, with regard to Part A of the question, I'm informed by the Commissioner of Prisons that from November 2024 to 29th of July 2026, a total of 579 mobile phones has been seen within the prison premises. And they are as follows: 41 mobile phones found on detainees, and 538 mobile phones were found within the prison premises other than on detainees. It was suspected that mobile phones had been used to commit criminal offense in 41 cases. These cases were reported to the police for inquiry, and the status of the police inquiries are as follows. 1 person has been charged and the matter is at court level. 5 cases have been filed and 35 cases are still under inquiry by police. Madam Speaker, with regard to Part B of the question, I'm informed that by the Commissioner of Prisons that the following measures have been taken to prevent use and the possession of mobile phones within prison premises. 1, enhanced searches of detainees, prison officers, visitors, and vehicles. 2, regular intelligence-led searches by the prison's intelligence unit and the prison dog section. 3, the use of body scanners, baggage scanners, metal detectors, mobile phone detectors, anti-drone systems, and mobile phone jammers. 4, CCTV surveillance. 5, regular patrols, and 6, continuous training and sensitization of prison officers on security procedures. In addition, the Mauritius Prison Service is procuring additional security equipment to further strengthen prison security. The upgrading of the mobile phone jamming system at the Melrose Prison will be implemented shortly. The Mauritius Prison Service is also implementing anti-pelting netting in correctional facilities to prevent the introduction of contraband and enhance the safety and security of prison institutions. The Mauritius Prison Service will also procure a new anti-drone system by March of next year to detect and counter unauthorized drone activity, thereby further reinforcing the security of prison premises. I'm informed, Madam Speaker, that 1,362 mobile phones which have been seized by the Mauritius Prison Service over the period 2019 to 30th of June 2026 have been destroyed already. Yes, one thank you. question. Yeah. If I may have 2, Madam Speaker. One for the moment. Yes, the first question, Madam Speaker, with regards to mobile phones seized, I would like the Prime Minister to look into the fact that out of the 1,300 mobile phones that were seized, there were 284 SIM cards. Those have been destroyed, but no inquiry to determine who have procured these SIM cards. As we know, SIM cards have to be registered. No, ask the question. That is the question, whether he will look into it. I am informing him of the aggravating circumstances, which I am telling him now of this matter, that they have destroyed evidence. Don't but repeat, don't repeat. But, Madam Speaker, I need to make the question intelligible. You have interrupted me. I need to get back to where I was.
So therefore, I will ask the Prime Minister to look into that. There may have been destruction of evidence which now cannot be used to prosecute, including eSIMs that were contained in this mobile phone. 300 physical SIM cards, the rest were eSIMs, now have completely been destroyed. Whether he will look into it. I'm not aware whether that is the case, but I will certainly look into the matter. Yes. The second question, Madam Speaker. Thank you. Straightforward. Yes, question. Madam Speaker, there is an issue with this matter. The figures, whether he will agree that there is something qui ne tourne pas rond. He has stated himself that only one person has been prosecuted. I know for a fact, Madam Speaker, and I would like to apprise the Prime Minister of saying that no inquiry is being made on who are procuring these SIM cards. Okay, that is the question. Whether he will urgently himself personally look into that. Something ne tourne pas rond ici. Are you Things going- ne tournent pas rond dans ce pays. But I did say that 35 cases are still under inquiry. The issue is about procurement. So you will look into that? Question. Yes, not- the Prime Minister, nothing that else. is the question. Whether he will review urgently, he will speak to the Minister of ICT as well to review urgently the procedures for procuring of SIM cards and the procedures with regards to the prison service, that whenever a mobile phone is seized, an inquiry be initiated into the owner of that SIM card, the registered owner, because by law there has to be a registered owner, and it cannot be that in 1,400 mobile phones, only one person has been prosecuted in 7 years. Prime Minister, yes. All I know, I can tell the honourable member, I will certainly look into the matter and I will ask the police to look into the matter. Yes, and I want to tell members that I'm the one who decides how many supplementary are given, depending on the type of question. So no comments, please, on these things. The Honourable Third Member for Bobassin Petite Rivière. 1212, please. Madam Speaker, I wish to draw the attention of the honourable member to the fact that since the beginning of 2025, there have been consultations between the parties in the government and the opposition to decide on the membership of various regional and international organizations to which Mauritius belongs. Various criteria have been taken into consideration, including the respect of proper party balance as well as the gender balance. In May 2025, the list was finalized. Ever since, members are aware that the procedure is as follows. Madam Speaker, you are the one who decides who will participate in which mission. The clerk of the National Assembly then seeks financial clearance for all overseas missions of honourable members, and I then approve our participation in a mission. Concerning the part of the question relating to any concern raised for the amendment of a Mauritian delegation, the honourable member knows very well that the Pan-African Parliament, PAP, did indeed raise an issue because according to the PAP, there was no member of the opposition in the delegation. I made a statement on the issue on the 25th of July 2025, and I also replied to a parliamentary question from Honourable Adjourned on the 29th of July 2025. The latter had in fact been contacted, but initially did not wish to be part of the team. However, Honourable Adjourned finally agreed to join the team of 4 of the members. Therefore, all 5 honourable members took the oath before the PAP on the 28th of April 2026 at the extraordinary session of the 7th legislature of the PAP. Honourable Lucky is now the chairperson of the Human Rights Committee of the PAP. The delegation attended the permanent committee and the third ordinary session of the 7th legislature of the PAP and are now back. Thank you. Merci. Yes. Merci, Madame la Présidente. Je remercie l'honorable Premier ministre pour sa réponse, surtout concernant le Parlement panafricain, et cela nous conforte au niveau de l'opposition, de façon à ce que finalement, Madame la Présidente, on a inclus un membre de l'opposition comme on le préconisait nous-mêmes au départ. I want a question from you. Oui, j'arrive, Madame la Présidente. Madame la Présidente, cela a toujours été la pratique selon laquelle les membres des délégations I want a question. soient désignés. Je suis obligé de commencer la question par ça. non, vous allez demandez- comprendre après pourquoi. Mais non, posez la question, whether, ceci, cela, et puis vous allez dire.
les délégations sont désignées par le Premier ministre pour le gouvernement et par le leader de l'opposition pour l'opposition. Peut-on savoir pourquoi le gouvernement actuel, contrairement à ce que l'honorable Premier ministre a affirmé, le gouvernement actuel fait fi de cette pratique, ignore complètement cette pratique et que le leader de l'opposition n'est jamais consulté, bafouant ainsi les règles d'une vraie démocratie parlementaire ainsi que le principe de représentation pluraliste. I totally reject what the honourable member is saying. We always consult, as said in my paper. In fact, as you know, I just mentioned that honourable, you were two members in the opposition at the time. We asked them, but what can I do? Yes, Honourable First Member for Vacqua-Floréal. First Member for Vacqua-Floréal. B1214. I just announced that 1213 has been withdrawn. Yes. 1214 has been recalled. Yes, 1213, 14 now, 14 now. 1214 now. Madam Yes. Speaker, in my reply to Parliamentary Question B319 on Tuesday, the 14th of April 2026, I informed the House that I shall propose a motion in the National Assembly for the setting up of a select committee that will be tasked to submit a report on the introduction of Kreol Morisien in the National Assembly. Madam Speaker, the motion is on the order paper of the National Assembly today. Yes. Be careful because you will be able to talk later on. Est-ce que l'honorable Premier ministre pourrait-il déposer le rapport soumis par la Speaker sur la table de l'Assemblée, étant donné que je lui avais demandé, lors de ma dernière question parlementaire, il m'avait dit qu'il fallait que ce soit circulé d'abord au cabinet. Est-ce que maintenant il pourrait le déposer, s'il vous plaît? I understand from the Madam Speaker that the report will be circulated to the Select Committee first and then. That is true. We will have time to talk about all this in the afternoon. Yes, Honourable Fourth Member for Portruis North, Yes, please. B1215. Question? Yes. Madam Speaker, the House may recall that the post of junior minister was created in 1996 through an amendment of the Constitution of Mauritius. The principle underpinning the creation of the post of junior minister is that junior ministers assist the respective ministers towards the achievement of national objectives. By helping with the implementation and monitoring of ministerial decisions, they contribute to national development and government's vision. However, Madam Speaker, with the evolution of the Mauritian society, national realities and priorities are constantly changing, and the role of the elected public officials as well as their responsibilities will have to be reviewed. Consideration is being given to reverting to the PPS system, but it's just consideration. Speaker. Yes, one Firstly, question. will the Prime Minister agree, first of all, that the junior minister model has not yielded the You're result? asking for his opinion. No. Will he agree? It's a fact, statement of fact. Will he agree with my statement that the junior ministers have not yielded the results intended? In fact, it has been more of a source of problem between minister and junior minister because fundamentally their role is not made by law. They have no official responsibility. It dépend du bon vouloir de leur ministre. Sports, tourism, and gender is but a few examples. Therefore, would it not be better You've asked a and question in the public already. interest that Don't he now repeat. reviews it, a system that has proven not to You've work? already said, you repeat quite a lot. That was that was your question, so you're repeating your question. Yes, Prime I Minister. don't agree that junior ministers didn't achieve anything. This is not actual. But there are, I agree with you, there have been some conflicts between junior ministers and ministers. But we are, I said, considering reviewing that. Will the Prime Minister agree that contrary to private parliamentary secretaries? He just told you that But they're let me ask my considering- question, Madam Speaker. You cannot answer for the Prime Minister. I'm not answering. But I'm asking my question. What is your problem? I ask my question. Don't abuse. That's I am all not I'm- abusing. I am asking whether he will agree that private parliamentary secretaries are designated to two constituencies and have a clearly defined role assisting the Minister of the Road Development Authority. However,
junior ministers have no defined role. Therefore, will the Prime Minister, in considering whether or not to review the system, he will at least consider defining their roles? That is what I am asking. Okay. Whether you will consider in the meantime to define their roles clearly. Okay. Answered that question. Simple answer. I just Yes. answered. We are considering. Yes, that is it. Now we've finished because B1216 was also withdrawn. So now we go to questions. On the point of? Yes? Suite aux discussions qui ont eu lieu vendredi lors des débats du Oui, Finance Bill, je vais revenir est-ce là-dessus que tout à vous l'heure. m'autorisez à faire mon point Pas of tout de suite, explanation? pas maintenant. D'accord. J'ai l'intention de revenir là-dessus tout à l'heure. Mais non, quand même. Faut pas me prendre pour... Bon, allez. Questions addressed. We haven't finished with questions. Questions addressed to honourable ministers. Yes? Honourable second member for Vieux-Grand-Port. Thank you, Madam Speaker. It's question B/1217, please. Madam Speaker, the Rosebel area is served primarily by the Phoenix Plaisance Road, A10, which passes through the densely developed village of Rosebel and carries significant volumes of through traffic. The Jawaharlal Nehru Link Road B134 provides a strategic connection between the M1 motorway and the A10. On market days, the concentration of commercial activities attracts a large number of visitors, resulting in severe traffic congestion on the A10 road and surrounding roads. In addition, vehicles are frequently parked along the motorway shoulders and adjoining roads, creating safety hazards, reducing road capacity, and impeding the smooth flow of traffic. Madam Speaker, with regard to part A of the question, I'm informed by the Road Development Authority that the Rosebel region is a highly built-up rural area with residential, commercial, and other development lining both sides of the main road. As a result, there is very limited road reserve available for widening or upgrading the existing road network. Therefore, conventional road expansion is not a feasible solution to address the traffic congestion in the area. Nonetheless, I'm informed by the Traffic Management and Road Safety Unit that double yellow lines and yellow boxes already exist along the A10 road on both sides in Rosebel village. Madam Speaker, as regards part B of the question, I'm informed by the TRMSU that several vehicles are being parked on the acceleration lane leading to the south, especially during market days. There is already double yellow lines along Guadoiseau Road on both sides leading to the market. I'm also informed that the police are deployed during market days, namely Wednesdays and Sundays, from 8 hours to 1600 hours to ensure traffic fluidity, safety and security of the public. Point duties are maintained near the corner of Guadoiseau Street and Jawaharlal Nehru Link Road, as well as at the entrance of the market near the taxi stand and commercial center. I'm further informed by the District Council of Grand Port that 320 parking spaces are presently available at the Dr. James Bertie David Market Fair, and that an additional 45 parking spaces have also been provided. Madam Speaker, there is indeed a problem of traffic congestion and unsafe parking in the Rosebel area, particularly on market days, which needs to be addressed. I will therefore liaise with my colleague, the Honourable Minister of Land Transport, with a view to convening a meeting with all the relevant stakeholders, including the 3 members of the National Assembly of the constituency, to examine the matter and identify appropriate measures to alleviate traffic congestion and improve road safety in the area. Yes? I thank the Honourable Minister for the reply. Can the Honourable Minister also inform the House whether a traffic impact assessment has been carried out for the Rosebel market and fair days?
And if not, whether one will be commissioned? So what I can add, Honourable Member, let's have the meeting with the MPs and all the stakeholders which are concerned there. I'll fix it next week, then we'll meet and discuss all possible avenues. Honourable members, will you please excuse me? I will ask the Deputy Speaker to take the chair. I have some urgent matters to attend to. Thank you. The Honourable Third Member for Vieux-Grand-Port, Rodrigues. Thank you, Mr. Deputy Speaker. PQB 12. Thank you very much, Honourable Member. Mr. Deputy Speaker, the reply will be circulated. Yes. The Honourable Second Member for Savannah Black River. Mr. Deputy Speaker, sir, B 1219, please. Thank you very much. Mr. Deputy Speaker, sir, the Plaisance Experiment Station, which operates under the agricultural services of my ministry, has a crop station in the vicinity of the Sir Siusaga Ramgulam International Airport. It has a total surface area of 7.54 hectares, comprising roads and buildings, mother orchards, and cultivated land. I'm informed that the station is managed by an agricultural support officer under the overall supervision of an assistant director and is supported by a workforce of 25 employees, including 8 general workers. Mr. Deputy Speaker, sir, with regard to Part A of the question, I'm informed by the Agricultural Services that 4.7 hectares devoted to the mother orchards fulfill a strategic national role. They are used for the conservation of local and introduced fruit genetic resources, the maintenance of a true-to-type mother plants, and the production of quality planting materials. These are propagated and made available at subsidized prices for the Berkeley Experiment Station to farmers and members of the public, thereby supporting orchard establishment, varietal diversification, and the sustainable development of the fruit sector. In respect of Part B of the question, I'm informed that the Plaisance Experiment Station conserves 13 fruit species, namely local varieties of coconut, mango, breadfruit, fructifère, bilimbi, together with introduced varieties of lychees, pomegranate, mangosteen, longan, date palm, banana guava, and passion fruit. The station undertakes research evaluation and propagation to improve planting materials, while trials are being conducted to assess the adaptability and performance of imported varieties under local climatic conditions before the wider recommendation to the planters. I also wish to inform the House that research and development activities at the station have led to the identification and propagation of improved food varieties with desirable agronomic and horticultural characteristics, including the FHIA 17 banana variety, which is resistant to banana wilt disease. These efforts have contributed to improve fruit quality, increase productivity, enhance shelf life, and greater resilience to local pests, diseases, and climatic conditions, thereby supporting sustainable fruit production and strengthening national and food and nutrition security. Regarding Part C, Mr. Deputy Speaker, sir, I'm informed by the Agricultural Services that from 2020 to June 2026, the Plaisance Experiment Station generated revenue
of 178 rupees 495 from the sale of 1,549 planting materials comprising coconut, breadfruit, bilimbi, pistas, malgache, and 250,640 rupees from the sale of fruits, namely coconut, banana, mango, breadfruit, rusité, and bilimbi. I wish to emphasize that the Plaisance Experiment Station is not a profit-making entity. It is a strategic public research and conservation facility whose primary mandate is to conserve fruit genetic resources, undertake research and produce quality planting materials at subsidized rates for the benefit of fruit growers, home gardeners, educational institutions, and other stakeholders, while contributing to government's objective of food security, agricultural diversification, and a more competitive fruit sector. For several decades, the station has supported beneficiaries across Mauritius through the production and distribution of quality planting materials, facilitating the establishment of healthier and more productive orchards. It also continues to serve as a national repository of fruit genetic resources, underpinning research, innovation, and long-term development of the horticultural sector. Mr. Deputy Speaker, sir, I'm informed that since 2020, the station has supported more than 1,200 individual farmers and members of the public in setting up fruit plantation covering a total area of 8 hectares in different localities of the island. These plantations are expected to yield 40,000 coconut fruits, 100 tons of breadfruit, 10 tons of bilimbi fruit, and 2 tons of pistachio nuts annually, thereby improving food security. Furthermore, my ministry is preparing an action plan to address the challenges facing the Plaisance Experiment Station, including improvements to water storage infrastructure, irrigation system, and staffing capacity, with a view to strengthening its research, conservation, and propagation functions. Finally, Mr. Deputy Speaker, sir, in this context, the production of planting materials, including mango, coconut, breadfruit, pomegranate, passion fruit, papaya, and lychee, is expected to increase from approximately 500 plants in financial year 2025-2026 to 2,000 plants in 2026-27 and at least 4,000 plants in 27-2028. This expansion will enable the ministry to make improved planting materials more widely available, strengthen national food production, and enhance food security and food and nutrition security. Yes. Mr. Deputy Speaker, can the Minister inform the House whether the model is successful? If yes, can we move to other regions? Well, what I said was meant for the ears, not only your ears, for the ears of everybody. As we say, it's a long, long way to Tipperary, and we are walking the talk. The Honourable Second Member for Flackel-Bourakai. Oui, Monsieur le Vice-président. B 1220, s'il vous plaît. Merci. Mr. Deputy Speaker, sir, the Pont-Bon-Dieu Road B96 extends from its junction with the Brise-Verdier Saint-Julien Constance Road B23 at Belvedere, passing through Pont-Bon-Dieu and Salazie to its junction with the B49 road near La Nicolière. I'm informed by the Road Development Authority that the road has an approximate total length of 5.3 kilometers and varies in width along its alignment as follows. From the junction with the B49 road at Salazie to Boiserie Déco Limité, the road generally consists of 2 traffic lanes with an approximate carriageway width of 9 meters. However, there is an approximate 300 meters section where the width narrows to about 5 meters. Second, from Boiserie Déco Limité to Pont-Bon-Dieu Cave, over an approximate length of 700 meters, the road has an average width of 5 meters. Third, the Pont-Bon-Dieu Cave, the road consists of 2 traffic lanes with an approximate total width
of 6 kilometers. And fourth, from Pont Bondier Cave to the build-up area towards Belvedere, the road has an approximate width of 5 meters. Madam Speaker, following an assessment of the existing road geometry, Mr. Deputy Speaker, sir, following an assessment of the existing road geometry during daily inspections, the RDA has identified the following sections for widening. First, between the junction with the B49 road and Boiserie Déco Limité of an approximate length of 300 meters. Second, from Boiserie Déco Limité to Pont Bondier Cave of an approximate length of 700 meters. And third, the Pont Bondier Cave towards Belvedere of an approximate length of 1.2 kilometers. Mr. Deputy Speaker, sir, conscious that the road is being heavily used by motorists traveling from the east to access the motorway M3, there is need to widen some parts of the road to accommodate the increasing volume of traffic and improve the traffic flow there. Accordingly, a detailed survey is expected to start by mid-August 2026 to determine the scope of the required works. The survey is expected to take between 6 and 8 weeks, depending on access to the land. Based on the findings of the survey, a detailed road design and cost estimate will be prepared. Thereafter, financial clearance will be sought based on the estimated project cost. Once financial clearance is obtained, the land acquisition process will be initiated, and upon completion of same, the road works will be implemented. Yes. Yes, may I request the Honourable Minister that the 300-meter strip between Aubuy and Boiserie Déco is already on state land and perhaps doesn't require compulsory acquisition or way leave. So can at least this strip in the meantime be accelerated? And may I please request the Honourable Minister to look into the possibility of installing street lights along this strip, which is now almost known as the Autoroute de l'Est. As regard to the first part of your question, if ever this is the case, I will request the RDA to undertake the work if it's 300 meters, and if land is there, if it's state land, so necessary, I'll ask RDA to do the needful. As far as street lighting, obviously I know the road very well because it needs street lighting. We'll see how we'll proceed with that if funds are available. The Honourable First Member for Waqf-Royal. B1221, s'il vous plaît. Mr. Deputy Speaker, sir, I wish to inform the House that the Mauritius Educational Development Company Limited, MEDCO Limited, is a state-owned company operating under the aegis of my ministry since 1993. It is entrusted with the management of two institutions, namely MEDCO Alex Boudjouari Secondary School and MEDCO Agalega Secondary School. The Honourable Member wishes to know whether the post of manager of MEDCO Alex Boudjouari Secondary School is currently being held by an officer of my ministry as an interim measure. The answer is yes, as an interim measure. Mr. Deputy Speaker, sir, I am informed that the appointment is neither unusual nor irregular. It is fully in line with the long-established practice of the board of MEDCO Limited, where one of its directors is designated to serve as manager of MEDCO School. This arrangement has been consistently adopted because the recruitment of a full-time manager would impose a significant financial burden on MEDCO Limited, having regard to its current financial conditions. Accordingly, in February 2026, the board designated one of its directors, who also serves as an assistant secretary in my ministry, to perform the functions of manager of MEDCO Alex Boudjouari Secondary School. The appointment was duly registered with the PSCA in accordance with the established requirements. In the past, two officers holding the grade of Principal Assistant Secretary, now restyled Deputy Permanent Secretary, which is higher than the grade of Assistant Secretary, serve as managers of MEDCO schools. One officer served as manager of MEDCO Alex Boudjouari Secondary School from 2010 to April 2012, while another served as manager of MEDCO Trinity Secondary School from 2010 to 31st December 2015. There is, therefore, nothing new or unusual in an officer serving as administrative grade at my ministry.
In addition, the managerial grant allocated by the PSEA for the post amounts to 40,530 rupees monthly. However, the manager of Medco, Alex Boujouari Secondary School, is presently being paid only 11,730 monthly, with the balance being utilized for other school-related works. Mr. Deputy Speaker, sir, I wish to make it absolutely clear that the present appointment is an interim administrative arrangement intended to ensure continuity in leadership, sound governance, and effective oversight pending the recruitment of a substantive administrative manager of Medco Limited. Mr. Deputy Speaker, sir, far from being a nominal appointment, the present arrangement has already resulted in tangible and measurable improvements in the administration of Medco Alex Boujouari Secondary School. This is part of the second part of the question by the Honourable Member. First, the manager has facilitated inspections by the PSEA in relation to health and safety requirements with a view to improving the working and learning environment at school. Second, great emphasis has been placed on staff discipline and attendance. During a site visit undertaken some months ago, the manager observed that a few non-teaching employees who were required to report for duty at 7:30 a.m. were arriving between 8:30 a.m. and 9 a.m. Monitoring arrangements have since then been strengthened, and an electronic attendance system is being introduced to further reinforce accountability and punctuality. Third, the manager reviewed the duties performed by a chemistry educator, drawing a monthly salary of 80,593. It was found that the officer was carrying out duties that were not corresponding with the You have already answered the question. You are going outside the question. No reply now. The question was clear. Whether so the second part, the reasons I was secretary or his ministry and statewide. Thank you. Merci. Le problème étant, l'honorable ministre peut-il expliquer à la Chambre comment est-ce que concrètement, dans la pratique, le managing director peut répondre aux sollicitations des officiers de l'école dans les heures de travail, alors qu'il est, pendant ces heures-là, au ministère en tant qu'assistant permanent secretary. Thank you, Honourable Member. Mr. Deputy Speaker, sir, I wish to inform the Honourable Member, for managers in general, for managers, I'm not talking about rector or deputy rector, managers, this happens in private secondary schools also, it is not mandatory for the manager to be full-time on the site. As and when needed, requested by teaching on teaching staff, the manager can respond to the duties. Okay. Est-ce que l'honorable ministre n'y voit-il pas un conflit d'intérêts? Parce que s'il y a des doléances de la part des professeurs ou des officiers de l'école concernant la gestion de l'école, le managing director siège aussi sur le board de Medco et donc il serait juge et partie. Est-ce qu'il n'y voit pas un conflit d'intérêts? For your information, Honourable Member, any manager in the past has to be appointed from one of the interim, I'm saying, has to be appointed from one of the board members. Okay? And in this case, there is no conflict of interest. On the contrary, I was enumerating, Mr. Deputy Speaker, sir, how this person helped for better management of the school. Because we have only 101 students in that school, for your information. The Honourable Third Member for Vieux-Grand-Port, Roosevelt. Merci, Monsieur le Vice-président. PQB 1222. Thank you very much, Honourable Member. Mr. Deputy Speaker, sir, with regard to Part A, one of the question, I'm informed by the MSO that there's currently one veterinary surgeon operating at the society. Of course, following implementation of recommendation of PRB, the scheme of service for posts of veterinary officers being reviewed to ensure that it is aligned with the operational requirement of MSO. Consequently, the society will produce with the necessary recruitment exercises, including the filling of vacant posts in accordance with the approved procedures and subject to the availability of resources. As regards Part A2 of the question, I'm informed that since January 2025 to date, approximately 8,000 dogs have been sterilized under the Sustainable
project for dog population in Mauritius. Now, this has been achieved through strong synergy between public and private sectors, with private veterinary surgeons actively collaborating under an MOU signed between both parties to support the implementation of the project. The mass sterilization program remains one of the key pillars of government strategy to achieve sustainable reduction in this stray dog population, promote responsible pet ownership, and enhancement animal welfare. Mr. Deputy Speaker, sir, concerning Part B1 of the question, I wish to inform the House that for financial year 2026-27, an amount of 20 million has been earmarked for the sterilization program under the control of stray dogs. The allocated budget will support the continuation and expansion of free sterilization services throughout the island. With regard to Part B2 of the question, it is to be noted that MSOR is implementing and strengthening several measures to promote a nationwide mass sterilization program. For financial year 2026-2027, the Society, in collaboration with the local authorities, establishing a structured calendar of mass sterilization campaign across the island. This coordinated approach will ensure that sterilization campaigns are conducted on a regular basis at several regions of the island, thereby facilitating easier access to free sterilization services to the public. The MSO will continue to deploy its mobile sterilization caravan to extend free sterilization services to communities across the island. Mr. Deputy Speaker, sir, in addition, sterilization program is currently being conducted through its mobile caravan at premises of police stations across the island and a collaborative arrangement with police department. This partnership has significantly enhanced the accessibility and reach of the program by providing suitable venues for the conduct of sterilization program. The mobile caravan enables MSO to bring its services closer to the communities, thereby improving geographical coverage, facilitating greater public participation, and ensuring the continuity and effectiveness of the nationwide mass sterilization program. Furthermore, MSO continues to sensitize public on the importance of sterilization, responsible pet ownership, and compulsory dog registration. These awareness initiatives, together with the ongoing catch-neuter release program, form part of the integrated and sustainable strategy aimed at achieving effective and humane dog population management in Mauritius. Yes, Honourable Hamlas. Thank you, Mr. Deputy Speaker. In view of the growing number of stray dogs in Mauritius, I understand that the government of Mauritius has received a proposal for help from an international organization, namely the IAWPC, International Animal Coalition for Massive Sterilization in Mauritius. Would the Honourable Minister state whether consideration has been given to this, and if not, why not? I'm not going to stray in relation to the question put to me by the Honourable Member, but will consider any information which is relevant to improve the services being dispensed by us. The Honourable Second Member for Savannah Back River. 224. Mr. Deputy Speaker, sir. Government remains fully committed to reforming the local government system with the objective of strengthening decentralization, enhancing the administrative and financial autonomy of local authorities, improving service delivery, and ensuring that local communities benefit from more efficient, accountable, and responsive local governance. In this regard, the two matters raised by the Honourable Member form an integral part of the ongoing local government reform being examined by the Interministerial Committee established by Cabinet. The committee has made substantial progress and has reached broad agreement on the main policy directions of the reform. It is currently finalizing its recommendation, which will be submitted to Cabinet for consideration. Following Cabinet approval and the completion of the legislative drafting by the Attorney General's Office, I will be in a better position to inform the House of the detailed measures and legislative provisions that will give effect to these reforms. Yes. You have a supplementary question? Hello. The Honourable Member, the table has been advised that PQ
B 1223 and 1229 have been withdrawn. I think it's a proper time to break for lunch, so we'll meet in 1.5 hours.
Yes, please be seated. Yes. Honourable members, last Tuesday, you will recall that the Honourable Minister of Housing and Lands, during his intervention on the second reading of the two financial bills, made reference to a meeting which took place and in which he alleged that the Honourable Member for Vacoine-Floréal was present. Give me 1 minute. I take my breath. The latter asked to make a personal explanation, which I refused. The Honourable Minister agreed to lay or proposed to lay on the table of the Assembly the notes of that meeting. I then asked him to provide the notes by the following Monday, that is yesterday, and that I would rule on the whole issue at the next sitting of the Assembly on Tuesday, that is today. Now I am therefore providing my ruling after having received a document which purports to be the notes of the meeting in question. First of all, I want to remind honourable members of the following rules regarding personal explanation. Standing Order 17 does provide for personal explanations, and Standing Order 28 then qualifies the way in which personal explanations may be made. Standing Order 28, I'm reading. By leave of the Speaker, a member may make a personal explanation, although there's no question before the Assembly, but no controversial matter may be brought forward, nor may debate arise again upon the explanation. Standing Order 28.2, the precise contents of the proposed personal explanations must be submitted in advance to the Speaker to ensure that they are appropriate. The member granted the privilege of making such a statement shall not depart from the text approved by the Speaker. Notwithstanding all this, of course, the Speaker may at any time allow a member to offer personal explanations. I had decided to see the notes of meeting before allowing a point of explanation and postponed my ruling as I'm entitled to do by the standing orders. Now that I have the document in question, I have the following to say. First of all, the document is clearly confidential, and I will therefore not allow it to be laid in the Assembly. Suffice it to say that it merely lists the issues in question, is not a cabinet document, but one containing the notes of an interministerial meeting which was presided by the then acting Prime Minister, Honourable Paul Raymond Béranger. I now learn that the highlights of the cabinet meeting of 13th June 2025 made the following reference to this meeting, and I quote, Cabinet further noted that an interministerial committee chaired by the acting Prime Minister met on the 10th and 12th June 2025 to address concerns raised by various stakeholders on some measures announced in the budget speech 2025-2026. A special meeting of Cabinet would be held on Monday, 16th June 2025 on that matter. That is all I have. These highlights of
cabinet meeting are public and, of course, could have been referred to. Second, the minister is bound by oath that all ministers, including the Prime Minister and junior ministers, take, and I'm quoting the relevant part of the third schedule of the Constitution. I will not, that is the oath of a minister, I will not on any account, at any time whatsoever, disclose the council advice, opinion, or vote of any particular minister or junior minister, and I will not, except with the authority of cabinet, and to such extent as may be required for the good management of the affairs of Mauritius, directly or indirectly reveal the business or proceedings of Prime Minister, Minister, Junior Minister, or on any matter coming to my knowledge in my capacity as such, meaning as Minister. In the circumstances, I am now allowing the Honourable Member for Vacqua and Floréal to make her personal explanations as approved by me, no more. I consider that the matter should rest there, as there can be no further debate on the issue itself, and of course, my ruling cannot be challenged. Thank you. Honourable Member. Je vous remercie, Madame la Présidente. Sans vouloir à mon tour divulguer les discussions du dit comité, je tiens simplement à expliquer ce qui suit. À la ligne 270 du discours du budget 2025-2026, le Premier ministre avait annoncé que les frais d'enregistrement payables par un non-citoyen sur l'acquisition d'un bien résidentiel dans le cadre des EDB Property Schemes passerait de 5% à 10%. La Finance Act 2025 avait introduit cette mesure à sa section 49C, mais en reportant son entrée en vigueur au 1er juillet 2026. Les sections 16B et 16EI du Finance Bill 2026 la suppriment aujourd'hui avant même son entrée en vigueur. Un report n'est pas une suppression. Je m'oppose aujourd'hui à cette suppression. Il n'y a aucune contradiction. Je vous remercie. Thank you. 12-25. Yes. Thank you, everybody. Next question, I understand, is Honourable Third Member for Beaubassin-Petite-Rivière. B1225, please. Madam Speaker, I have in the past drawn attention of the House that my ministry cannot provide information on projects financed by national sport federations or on matters pertaining to the internal operation, as they are private, autonomous, and independent bodies registered with the Registrar of Association. They are not public bodies and, therefore, outside the scope of parliamentary scrutiny. I can only report on National Sport Federation when it concerns projects involving public funds and in respect of their obligation under the Sport Act specifically. The subject matter of this question falls outside the purview of my ministry's control, except for that part relating to any complaint received either by my ministry or the Ombudsperson for Sports. Nevertheless, since the Mauritius Football Association has obliged and provided all related information, I'm providing the House on an exceptional basis with information made available by the MFA as follows. The organization and delivery of CAF coaching license courses in Mauritius are undertaken by the MFA, which is the body recognized by the Confederation of African Football and FIFA for coach educational, and applicant must satisfy the following eligibility admission criteria for the CAF B coaching license: A, hold a valid
CAF C coaching license. B, have successfully completed the mandatory coaching practice period prescribed by CAF. C, be actively involved in the coaching with a club, academy, school, or recognized football institution. D, submit the prescribed application form together with all supporting documents within the stipulated deadline. E, satisfy the medical and administrative requirement established by CAF and the MFA. F, successfully cleared the entry interview. G, be an active football coach with experience in the Super League, First Division, Second Division, National Youth Team, and National Elite Training Centers. And H, as from July 2026, hold a valid first aid certificate. Madam Speaker, as regard part B of the question, I am informed that 60 applications were received, 25 candidates were selected, as there were only 25 seats available. All the 25 selected candidates satisfy the eligibility requirement. The selection was conducted by the technical department of the MFA and the responsibility of the technical director in accordance with CAF procedures. Madam Speaker, my ministry has not received any formal complaint regarding the admission or selection process for the CAF license B course. However, I'm informed that the Office of the Ombudsperson for Sport has, on 21st July 2026, received a formal complaint regarding the admission and selection process from one Mr. G.M. Same is being looked into. I'm informed that the mediation is already underway. A meeting was held with the complainant on Monday, 27 July 2026. A mediation meeting initially scheduled for Wednesday, 29 July 2026 between all the parties has been rescheduled at a later date. In the course of this inquiry, the Ombudsperson for Sport will most certainly call for an documentary evidence in relation to the complaint and consider whether there has been any shortcoming in the admission or selection process. I would rather allow the Ombudsperson for Sport to conduct its mediation and call up for any information that it requires in the course of this exercise. Madam Speaker, that having been said, I'm informed that there exists within the Federation an internal conflict resolution mechanism. Anyone having any complaint or requesting any information can do so through that mechanism. Madam Speaker, as I have already stated earlier in my reply, the subject matter of this question falls outside the purview of my ministry control, and I have provided information as submitted by the MFA to my ministry. I'm tabling additional information which has been supplied to my ministry by the MFA. Thank you, Minister. Merci, Madame la Présidente. Le ministre a énuméré les critères Posez auxquels... des questions. Sinon, je ne comprends pas, c'est la loi. Posez la question. La question va venir. Permettez-moi au moins d'introduire la question. L'honorable ministre n'est pas contre, vous êtes contre tout ce qu'on dit. L'honorable ministre est-il informé? Je préfère venir directement pour ne pas dire certaines choses. Est-il informé que selon la CAF Coaching Convention, dont il a fait mention lui-même, c'est obligatoire de faire un refresher course de licence C, qu'il a mentionné, avant d'être éligible pour une licence B. Et que ce critère, d'après les informations qui me sont parvenues, n'a pas été respecté pour tous les récipiendaires. L'honorable ministre a-t-il l'intention
de demander à ses officiers d'enquêter. Je sais que l'ombudsperson le fait, mais est-ce qu'au niveau de son ministère, il a l'intention de demander à ses officiers d'enquêter de façon à ce que des citoyens mauriciens qui œuvrent pour le football ne soient pas pénalisés? Monsieur le ministre. Bien sûr, et Madam Speaker has made it clear at the outset, since matters relating to the internal working of federation do not fall into the remit of my ministry, I can only provide the information that has been communicated to me by the MFA, which I have already tabled. Consequently, I do not find it appropriate for me to entertain any further question. And now, I would invite the honourable member, if there is any question that you want to put, to come back with a substantive question if need be. But I'm willing to collaborate, I'm willing to seek for information. This is for the transparency, and I will do so when I get all the information. Thank you. Yes, Honourable Fourth Member for Port Reach North. It's B1226. Madam Speaker, I thank the Honourable Member for this question. The Information and Communication Technologies Authority, as the apex regulator for the ICT and telecommunications sector, discharges, among others, functions under Section 18(1)(e) of the ICT Act, where it is lawfully mandated to act internationally as the national regulatory body of Mauritius in respect of information and communication technologies matter. The ICTA has been undertaking overseas missions since it came into existence. Subsequently, since November 2024, it has been undertaking overseas missions which have arisen directly from the ICTA's obligations as a member of major international and regional ICT and Telecommunication Union, ITU, the African Telecommunications Union, ATU, the Communications Regulators Association of Southern Africa, CRASA, and the Commonwealth Telecommunications Organization. And membership of these organizations entails participation in conferences, assemblies, work groups, committee, etc. Madam Speaker, I am informed that by the ICTA that since November 2024, 29 officers, including one board member and the chairperson of the authority, have undertaken a total of 48 overseas missions in connection with the discharge of their official duties and the representation of Mauritius at regional and international meetings and conferences. The total expenditure incurred over these 20-month period in respect of these missions amounts to approximately 14.2 million, comprising 4.7 for airfares, 9.2 for per diem allowances, and approximately 180,000 for travel insurance. I should, however, Madam Speaker, inform the House that the 20-month period before the elections, the actual expenditure for that period was 40% more than what has been incurred by the ICTA during the question in time, the question at hand at the moment. And by way of comparison, it is 40% more, or 6.8 million more, and that detail was 19.9 million for missions, 12.7 for per diem allowances, and 295,000 for travel insurance. Further, I wish to emphasize that the ICTA is now adopting a disciplined and cost-conscious approach to official travel. Wherever feasible, Madam Speaker, we are requesting the participants to attend online through virtual platforms. Therefore, remote participation is being considered as a remote-first approach for those types of meetings. And it should be highlighted as well, Madam Speaker, that the ICTA is very much prudent in terms of its expenses, so no more purchasing of rice cookers on the authority's account, and no more inviting of personal relatives for lunch at the office, that as used to be the case earlier on. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Yes. Thank you. I'm glad that the expenses are lower, given that the director is a few weeks into the job. That may be the case. Can I ask the Honourable Minister to confirm that the ITU mission in Geneva, which for this time has been attended by the chairman,
the CEO and the number 3, therefore number 1, 2, and 3 of the same organization, has cost more than 1 million rupees in first-class ticket and more than 1 million rupees in per diem allowances just for that mission in May 2026? The director of ICTA joined in July of 2026, so I would request the honourable member to please verify the details of the information. However, there were 3 members that did attend, and that was in July timeframe. And I'll tell you the reason for which they had to attend. It was the chairperson. I didn't ask for the reason, I asked for the cost. But let him explain. What do you do only with the cost? You need to know the underlying reasons to incur that cost, because it's public funds. I need the cost. I have the whole document that I will table, right? But let me, please allow me, Madam Speaker, very quickly to provide the justification. So the director is new on board, and the ICTA is an extremely important organization that links up to the ITU. The then OIC officer in charge has been managing the relationship, and it was very important for the new director to be there so that the handing over relationship and also of the ongoing projects be carried out at the event. So that was the key reason for which he was invited and he had to participate. Thank you. So he didn't answer about the cost. There you have it. Madam Speaker, may I ask the honourable... One moment. Everybody, did you say you were going to table? Yes, no? Yes, Madam Speaker, I did, and I'm tabling the details. Okay. May I ask the Honourable Minister now, with regards to that mission at the ITU, that the chairperson went to speak on the Universal Service Fund, which is for deprived areas to improve connection to telecommunication services, and which the fund has over ₹1 billion of unused money, and those 2 million rupees have been used from that fund pour transporter ces 3 personnes to go and have a nice speech at the Geneva and have done nothing with that fund. Can he confirm that? The USF is heavily regulated. The use of the USF is heavily regulated. It is not used for mission. And USF, yes, as you rightly pointed out, is meant for ensuring that there is equity in connectivity for internet and telephony services. Therefore, the mission, the funds for the mission did not come out of the USF end. We also have projects for internet connectivity, the funds for which will come out of the USF, and that will be done as required. Okay. Last question. It must be relevant. Thank you, yes. Given that the Minister is replying for the ICTA, of course, should the ICTA not, does the Minister not agree that the ICTA should lead the way in prioritizing visual conferences rather than spending 15 million rupees in the last 2 years? He said it, but we're not seeing it. So therefore, as from now on, because the ICCA does not look for financial clearance. I am not debating. I am merely explaining. It does not look for financial clearance from the Ministry of Finance. It uses the money from its own funds. And it is an account, well, rendre compte à personne, sauf ici. I'd like to, with your permission, Madam Speaker. Yes. So first clarification I'd like to bring is that the travel was not in first class. Where the employees are eligible, it was in business class. So business class is for the chairperson and the director. That is to whom the business class applies first. And secondly, with regards to remote first, I did state in my response that it is remote first. And just by way of example, only last week there was a board meeting and I got the feedback by way of the normal channel, which actually confirmed that trips that were requested were turned down and employees will now be attending remotely. And if there are any photographs, Honourable Member, I will send it to you within the respect of Data Protection Act. Thank you. Okay, the first member for Vacqua-Floréal. B 1227, s'il vous plaît. Madame la Présidente, au vu de l'ampleur des projets mentionnés dans la question parlementaire, je suppose que l'honorable membre fait référence à des projets liés au LNG.
Madame la Présidente, j'ai été informé que le PMO, le Prime Minister Office, a transmis à mon ministère le 29 janvier 2026 une copie d'une lettre datée du 21 janvier 2026 adressée au Premier ministre par Omnicane Limited et le groupe Jean Boulle, dans laquelle les parties ont manifesté leurs intérêts à étudier conjointement la faisabilité d'un projet de centrale électrique au LNG de grande envergure à Maurice, d'une capacité indicative de 500 MW. Une copie de cette lettre a été adressée à d'autres personnalités du pays et aussi à l'ambassade des États-Unis. Selon la lettre, Omnicane et le groupe Jean Boulle a eu des discussions préliminaires sur l'évaluation de la faisabilité technique, commerciale et environnementale et réglementaire du projet. La proposition a été spontanée, unsolicited, et de ce fait, il n'y a eu ni engagement formel ni discussion avec les identités subventionnées. Concernant le projet d'une capacité de 250 MW mentionné dans la question parlementaire, j'ai été informé par le ministère des Affaires étrangères qu'une proposition datée du 3 juin 2026, il y a un mois et demi, émanant de Komol, une société japonaise relative au développement d'une solution de production d'électricité à partir du LNG, d'une capacité de 125 à 250 MW, avec une unité flottante de stockage et de régasification. Et la demande a été adressée au ministère des Affaires étrangères. Cette proposition, Madame la Présidente, fait suite à des discussions entre le gouvernement mauricien, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement, le Premier ministre et le gouvernement japonais, concernant le soutien public et privé à l'introduction du LNG pour la production d'électricité et du soudage. La proposition japonaise est en cours d'examen. I'm sorry. Yes, yes, yes. Clarifier quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu une proposition venant d'un pays d'Afrique du Nord pour une centrale à gaz de 500 MW? De 500 MW. De qui? De qui? L'Afrique du Nord. Un pays d'Afrique du Nord. Du Maghreb, j'imagine. Non. Ouais? Non. Non. Okay, next question. Honourable Second Member for Savannah, Black River. Madame la Présidente, B1228, s'il vous plaît. Thank you very much, Honourable Member. Madam Speaker, with regard to the alleged political involvement of an officer of the Ministry on the premises of the Financial Crimes Commission on the night of Monday, the 27th of July 2026, I'm informed that the said officer has been a general worker posted at the State House since year 2018. Madam Speaker, I'm informed by the Commissioner of Police that there was a squabble between the chief editor of Channel News and the officer on the night of 27th July 2026. The police officers present on duty thereat intervened promptly. Furthermore, there was a case lodged against the officer for breach of information and communication technologies, amongst others. The officer was accordingly arrested on the 29th July 2026. On the same day, he was provisionally charged for the offense of defamation and remanded to police cell. On the first day of 30th July 2026, upon advice of the Director of Public Prosecution, the officer appeared before Mocha Court and was released on bail upon furnishing a surety of 5,000 rupees and a recognizance of 20,000 rupees. His next court appearance is scheduled for the 8th April 2027. Madam Speaker, Regulations 31(1) of the Public Service Commission stipulates that, I quote, where a responsible officer considers that the interest of the public service requires that a public officer should instantly cease to exercise the powers and functions of his office, he may interdict the officer at once
from the exercise of those powers and functions where proceedings for dismissal are being taken or where criminal proceedings are being instituted, and where proceedings for retirement on ground of interest of the public service are being taken against him, informing the Secretary that he has done so and applying for covering authority from the Commission. In the interest of public service, on the 31st July 2026, my ministry has interdicted the officer from the exercise of the powers and function of his office of general worker with immediate effect in accordance with Section 31(1) of the Public Service Commission Regulations 1967 as subsequently amended. Thank you. Yes. That is it for question time. Thank you very much, everybody. Motion. Yes, Madam Speaker, I move that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Seconded. Thank you. The question is that all the business on today's order paper be exempted from the provisions of paragraph 2 of Standing Order 10. Those in favour say aye. Those against say no. The ayes have it. Statements by ministers, none. Public Bill, first reading. Thank you very much, Madam. Madam Speaker, I move that the Wetlands Bill number 14 of 2026 be read a first time. Who's seconding? Yes, thank you. Motion. Yes. Madam Speaker, the House will recall that on the 14th of April last, in reply to Parliamentary Question B319, I referred to a motion that I propose to bring to the House. Today I'm coming with a motion standing in my name for the setting up of the Select Committee on the introduction of Kreol Morisien in the National Assembly. I therefore beg to leave to present the motion standing in my name and which reads as follows. This Assembly resolves that a Select Committee of the Assembly comprising such members as may be appointed by Madam Speaker be appointed to consider the introduction of Kreol Morisien in the proceedings of the National Assembly and matters ancillary thereto, with the power for that purpose to send for persons, papers, and records, including the report of the Steering Committee, chaired by you, Madam Speaker, on the proposed introduction of Kreol Morisien in the National Assembly, dated 12th of March 2026, and to appoint such number of specialist advisors thereto to make such recommendations as it deems fit. Madam Speaker, the House will recall that you, Madam Speaker, established a steering committee in March 2025 to examine the legal, procedural, technical, and institutional conditions necessary for the possible introduction of Kreol Morisien in the proceedings of the National Assembly. Following extensive consultations and detailed analysis, the steering committee has submitted its final report on the 12th of March 2026, together with an implementation roadmap setting out the way forward. The government recognizes that such a reform raises important constitutional and procedural issues, including amendments to the standing orders. Section 49 of the Constitution presently provides that the official language of the Assembly shall be English, whilst members may address the chair in French. Consequently, the proposed introduction of Kreol Morisien must be examined carefully within the constitutional framework and accompanied where necessary by appropriate legislative and procedural amendments. Madam Speaker, the proposed Select Committee will therefore have a broad mandate. It will be able to consider the constitutional, procedural, operational, socio-linguistic, and technological implications of the proposed reform. It will also be able to draw upon the findings of the steering committee, consult legal experts, linguists, sociolinguists, researchers from universities, parliamentary officers, international parliamentary institutions, and anyone who can contribute positively to the reform being proposed. Government considers that the appropriate way forward is for Parliament itself to examine this important national reform through a select committee representing members
from all sides of the House. The Select Committee will then submit its recommendations to this Assembly. The establishment of this committee will therefore ensure that the proposed introduction of Kreol Morisien is considered in an open, consultative and multi-stakeholder manner, drawing upon international best practice while respecting the constitutional traditions and institutional independence of the National Assembly. With these words, Madam Speaker, I commend the motion to the House. Yes. Seconded. Motion is seconded by the Deputy Prime Minister. Let me say just a few words, make a very short announcement to guide you. Honourable members, I would like to guide you on the debate which will now take place on the motion of the Honourable Prime Minister. Today, you will only debate on the motion before you, that is, the setting up of a select committee for the introduction of Kreol Morisien in the proceedings of the National Assembly and matters ancillary thereto. You will not debate on the pros and cons on the introduction of Kreol Morisien in the National Assembly and details of how this proposal will in fact take place. This is going to be the very subject of the Select Committee. You may, of course, respond to the speech of the Honourable Prime Minister in general terms, but the debate on the actual introduction of Kreol Morisien will only take place after the Select Committee will have given its report to the National Assembly. I have therefore agreed to granting everyone speaking between 5 to 10 minutes of intervention, but I urge members to be to the point. 5 to 10 minutes, some have given me their timing already. I thank you for your cooperation. Do your best, do your best. I call on, oh, well, Honourable Lejonga is not here. He is not here. I have informed him. Yeah, but then... It's all right. I call on Honourable Asiavada. If, Madam Speaker, wait 1 second. If, before you call the other honourable member, if when the honourable leader of the opposition comes back to the chamber... Of course, yeah. Of course. Okay. No, when he comes back, we will give him time to speak. Yeah. I'm the one who decides. Of course. Honourable Asiavadan, I gave you the floor. Madame la Présidente, je déplore l'absence du leader de l'opposition. C'est malheureux parce que nous débattons de quelque chose d'historique. Ce Select Committee qui quand même va marquer l'histoire de ce pays. Madame la Présidente, le Kreol Morisien au Parlement constituera sans nul doute une avancée démocratique majeure. Le Parlement, l'institution suprême de notre démocratie, est essentiel à chaque Mauricien et à chaque Mauricienne pour qu'ils puissent comprendre plus facilement les débats qui s'y déroulent. Le créole mauricien, Madame la Présidente, est une langue parlée quotidiennement. Une langue parlée quotidiennement par la grande majorité des Mauriciens. C'est la langue de nos familles, de nos quartiers, de nos lieux de travail, de nos échanges de tous les jours. Elle fait partie intégrante de notre identité nationale, de notre patrimoine culturel et de notre mode de vie. Ce Select Committee aura la lourde tâche, à mon avis, Madame la Présidente, non seulement de voir les obstacles techniques, les obstacles dits juridiques, mais aussi ce Select Committee, à mon avis, Madame la Présidente, aura la lourde tâche de rassurer aussi les sceptiques ou ceux qui hésitent encore. Car le créole mauricien n'est pas là, à mon avis, pour remplacer les autres langues. L'introduction du créole mauricien ne signifie pas, en aucun cas, à l'abandon de l'anglais ou du français.
l'anglais, on le saura au cours des débats, l'anglais demeure la langue officielle des travaux parlementaires à ce jour, conformément à notre cadre constitutionnel. Le français est utilisé et permis d'être utilisé au Parlement ici. Donc, ce select committee, Madame la Présidente, permettra précisément d'encadrer progressivement d'un véritable vocabulaire parlementaire en créole mauricien, permettant de traduire avec précision les notions, comme je l'ai dit un peu plus tôt, juridiques, législatives et procédurales. Donc, il faut bien dire, à mon avis, le créole mauricien va démocratiser l'accès au Parlement. Le Parti travailliste est connu pour démocratiser certaines choses. Le Parlement mauricien va être démocratisé quand nous allons permettre à certains, à ceux qui possèdent toutes les qualités pour représenter leurs concitoyens ici, mais qui, des fois, n'ont pas toujours la même aisance en anglais et en français. Donc, l'utilisation du créole mauricien au Parlement, à mon avis, permettra aux élus futurs de s'exprimer avec davantage de naturel, de précision et d'authenticité. C'est faire en sorte que les idées, les compétences et l'engagement priment sur les barrières linguistiques. Ce select committee de l'Assemblée nationale va faire tourner une nouvelle page de l'histoire du Parlement mauricien. Je dois dire que le Parti travailliste est extrêmement fier d'être associé à ce projet. Le Parti travailliste est extrêmement fier que le Premier ministre travailliste de 2026 a eu le courage d'emmener ce projet à l'Assemblée nationale. Ce sera, à mon avis, une réforme qui rapprochera davantage nos institutions de la population et qui s'inscrit dans cette même volonté démographique toujours plus inclusive. J'ose espérer que prochainement, j'aurai l'occasion d'entendre le budget en créole pour que les Mauriciennes et Mauriciennes puissent comprendre en détail. Donc, Madame la Présidente, ce select committee aura la lourde tâche de faire des recommandations, d'écouter, de peser le pour et le contre, de consulter, et à la lumière du rapport, je suis convaincu que le Parlement mauricien fera une étape progressive dans son développement. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Honourable First Member for Rodrigues. Madame Speaker, après la réponse qu'il avait donnée à une question parlementaire de l'honorable Joanna Béranger le 14 avril 2026 sur l'utilisation du créole mauricien au Parlement, et alors qu'aujourd'hui même, elle avait à son nom une deuxième question parlementaire sur le même sujet, il est bon que le Premier ministre ait déposé une motion pour la mise sur pied d'un select committee sur le sujet. Mais cela dit, la motion du Premier ministre propose que le select committee soit nommé, je cite entre guillemets sa motion, soit nommé to consider the introduction of Kreol Morisien in the proceedings of the National Assembly. To consider the introduction. Alors que d'après moi, l'utilisation du créole au Parlement est une chose que le gouvernement a décidé de mettre en pratique. Une chose déjà acquise, et c'est tant mieux et c'est bravo. C'est ce qui me fait dire que c'est plutôt the introduction and modalities of application of the introduction of Kreol Morisien in the proceedings of the National Assembly
que le Select Committee devrait avoir pour tâche d'accomplir. Si, dans la tête du Premier ministre, du gouvernement, le simple mot introduction of inclut ça, tant mieux. Mais moi, j'aurais été plus à l'aise si la motion disait clairement que ce Select Committee doit mettre en pratique the introduction and the technicalities, the modalities of that introduction. Ça aurait été mieux, ça aurait créé un climat différent d'une certaine façon. Mais disons, ok, si par introduction of, on veut dire introduction and dégager les modalités, tant mieux que le Select Committee fasse ton travail. Et moi, j'aurais proposé que le Premier ministre lui-même, pas nécessairement dans les mots que je vais utiliser, mais j'aurais proposé, moi, que le Premier ministre lui-même amène un amendement à sa motion pour bien préciser cela, parce que je suis sûr que c'est l'intention. Mais l'expression n'est pas assez claire de mon point de vue. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si tout le monde est d'accord qu'il faut que la décision est déjà prise, malgré certaines réticences, allons de l'avant. La question clé de mon point de vue, Madame Speaker, c'est qui présidera ce Select Committee, dont les membres auront à être choisis avec soin, parce que ce ne sera pas un travail facile. Au départ même, une chose mérite d'être dite et répétée. Le créole mauricien n'est pas la langue d'une communauté. Le créole mauricien est notre langue nationale, parce que parlée par tous, ou presque tous, les Mauriciens et Mauriciennes. Le créole mauricien est notre langue maternelle, parce que c'est la langue qu'apprennent en premier la grande majorité des bébés de notre pays. Disons-le au départ même, Madame Speaker, l'utilisation du créole mauricien ne doit pas se faire au détriment d'une autre langue, ni de l'anglais ou du français, ni de l'hindi ou du bhojpuri. Il est bon de savoir, Madame la Présidente, qu'aux Nations Unies, il y a 6 langues officielles: l'anglais, le français, le chinois ou mandarin, l'arabique, l'espagnol et la Russie. Et il est bon de savoir que l'Inde et ses amis, et nous sommes parmi ses amis, il est bon de savoir que l'Inde et ses amis militent pour ajouter le hindi à ces 6 langues officielles des Nations Unies. Le hindi est la 4e langue la plus parlée au monde. Madame Speaker, nous avons beaucoup à apprendre de l'Inde et des Seychelles sur le sujet que nous débattons. Nous avons beaucoup à apprendre de l'Inde et des Seychelles. Aux Seychelles, le créole séchellois est utilisé au Parlement depuis des années déjà, sans aucun problème. Nous pouvons apprendre beaucoup de leur expérience. En Inde, Madame Speaker, la Constitution du pays contient une liste de 22 langues reconnues comme les Scheduled Languages, dont le hindi, le sanskrit, le tamoul, le telugu, le marathi, le gujarati, l'ourdou. Un comité examine depuis 2003 l'ajout d'autres langues parlées en Inde à ces Scheduled Languages, dont le bhojpuri. En Inde toujours, le hindi et l'anglais sont utilisés au Parlement. Mais si quelqu'un ne peut s'exprimer en hindi ou en anglais, il peut, avec la permission du speaker, utiliser sa langue maternelle. À noter aussi, Madame Speaker, que, je cite en anglais, the Constitution requires the authoritative text of all laws, including parliamentary enactments and statutory instruments, to be in English, unless Parliament decides otherwise. Madame Speaker, dans sa réponse à la question parlementaire du 14 avril dernier, le Premier ministre avait dit que le Select Committee que nous allons mettre sur pied aurait à soumettre son rapport, je cite, « within a period of 3 months, so there is no loss of time ».
il ne serait pas très parlementaire que la motion que le Premier ministre présente aujourd'hui impose ce délai de 3 mois dans la motion elle-même. Mais il faut confirmer, ce serait bon que ce soit confirmé par le Premier ministre, mais il faut confirmer que le Select Committee soumettra son rapport sans perdre de temps dans un délai de 3 mois autant que possible. Madame le Speaker, aujourd'hui, nous mettons sur pied un Select Committee afin de permettre l'utilisation de notre langue nationale, le créole mauricien, au Parlement. Si demain, une demande était faite pour que le hindi ou le bhojpuri, l'arabique ou le chinois puissent être utilisés au Parlement, je suis sûr que la chose serait considérée à tête reposée et avec en tête le bien et l'unité de notre nation arc-en-ciel. Je vous remercie. Merci. Yes, Honourable Minister Mohammed. Thank you. Thank you, Madam Speaker. I have listened with interest to the remarks made by the Honourable Béranger Senior on the issue of Select Committee and the question of delay. My humble view, Madam Speaker, is that it would, I agree, not be proper to have it in the motion as to what should be the delay. And I also do not believe it would be proper for the Prime Minister to even give instructions to any Select Committee as to what the delay should be. The fact is that the Prime Minister can have a view that he wants it to go with celerity. However, the Prime Minister would not, in my view, it would not be procedurally correct for the Prime Minister to impose a delay upon any Select Committee. The Select Committee of the House works independently du bon vouloir of the Leader of the House. Now, let me add something else, Madam Speaker. The historical context is very important. I agree with Honourable Assia Vaden when he talks about the historical element, and indeed it is a historical day. We have gained independence back in 1968. We are in 2026. It is the 58th year of independence. I have, in my research, come across a very interesting passage that was pronounced back in 1960, and it was on the Landlord and Tenant Control Bill. It was on the 31st of May 1960. As he was then, it was Abdul Razak Mohammed who made that speech in Parliament. And Madam Speaker, I will quote what he said. I quote, "Sir, I know I express myself very badly. Unfortunately, I have not got the same facility as my French-speaking friends. My French-speaking friends who can make themselves understood in French. I have not got the facility of making myself understood in this house in my own language, which is Hindustani. But I hope the time will not be long when I will be able to do so. My French-speaking friends can, in case one does not understand them in English, always express themselves in their mother tongue. If I had the right of exercising that same privilege," and he chooses the word privilege, "I would be able to express myself better than I have been doing." Madam Speaker, the reason why Abdul Razak Mohammed said that is because in those days they had certain people in Parliament who made fun of his accent, who made fun of the fact that he was someone who came from India and spoke with a different accent. He did not have, as he said, the privilege of speaking French, like those French-speaking persons in the Legislative Council, not Parliament, Legislative Council of 1960 did. And why does he use the word privilege? And before I get onto that, let me finish what he said. I quote again, "To the best of my ability, sir, I have tried to give explanations
And if they are misunderstood, I do not blame my friends, but I blame myself for not having been able to express myself clearly. If I had the same right as my French-speaking friends, I'm sure I would have been able to make myself understood, and I hope that this time is not too far. 58 years since independence, 66 years since he made that speech, and it is the first time ever that a Prime Minister has had the courage to come with a motion like this in Parliament. So I say congratulations, Prime Minister, for having had that courage. That is historic. Let us think about 1960, Madam Speaker. In 1960, I asked myself, how is it, therefore, if Section 49 of our Constitution says that you shall speak English, but you shall be, if I may paraphrase, permitted to speak French. This is what Section 49 of our Constitution says, that we adopted in 1968 from the moment on as from independence. But what existed at the time of 1960? It was no constitution of that form. There was another text, and that text that was valid then was the 1947 Order in Council. And it said then that any person who is qualified to be registered as an elector under the provisions of this order and who is able to speak, and unless incapacitated by blindness or other physical cause, to read the English language with a degree of proficiency sufficient to enable him to take an active part in the proceedings of the Council, shall be qualified to be appointed as a nominated member or elected as an elected member, and no other person shall be qualified. So in those days, in 1960, when Abdul Razak Mohammed spoke, you had to be able to speak English to even qualify to enter this house, the Legislative Council. And it was only an administrative process that the one who was presiding the Legislative Council allowed French to be spoken, because the order in council did not even make reference to French being allowed here. It was only the standing orders of the day that allowed the person presiding to allow French to come in. But what did we do ever since independence? Not only did we entrench the fact that English will be the spoken language of the state, but we went further. What was a privilege in 1960, we brought it into our supreme law. Not only were we doing away with colonialism, but we were attaching us with who had colonized us before that. That was strange. Let me comment, that was strange. But no matter what, now we go on to the next language. The importance, therefore, is to be able to get oneself to understand one another. And too often in Mauritius, Madam Speaker, languages have been connected to community appartenance. Let us not forget the days when Hindustani people thought had everything to do with one community, Hindus. Wrong. Hindustani has got nothing to do with one religion. It has to do with a country, and a great country at that, a civilization. French or English or Arabic, any of those languages, they have nothing to do with religion. They have everything to do with great cultures and bridging cultures. Madam Speaker, yes, Creole is our national language. Therefore, I support this motion of the Honourable Prime Minister, and I ask the new generation to reflect that yes, at the time of independence, we did gain it, but we stuck to English in our supreme law and allowed what was once upon a time only a privilege in 1960 and upgraded it into our supreme law. Interesting for future generations to comment upon. Thank you very much. Thank you, Honourable Secretary. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Moi, je suis bien content pour faire sa discours en créole aujourd'hui, mais mon poitane encore un petit guine, moi, j'espère qu'il n'est pas trop tardé. C'est avec une émotion particulière et un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. Cette motion, portée par le Premier ministre visant à permettre l'usage du créole mauricien au sein de notre Assemblée, n'est pas seulement une question de procédure parlementaire.
C'est un moment charnière, un basculement historique pour notre démocratie. L'introduction du créole dans nos débats parlementaires viendra briser cette barrière invisible. Elle facilitera la tâche des parlementaires, certes, mais elle redonnera surtout aux Mauriciens la pleine possession de leur démocratie. Nous avons à Maurice cette chance inouïe, une langue qui nous unit, une langue nationale dans laquelle chacun peut s'exprimer avec authenticité. Protéger ce patrimoine n'est pas un choix, mais c'est un devoir envers les générations futures. En conférant au créole un statut officiel ici, dans cette maison du peuple, nous franchissons enfin une étape supérieure. Il est vrai que j'ai souvent pensé que si le créole était admis au Parlement, les incompréhensions, les malentendus et surtout les manipulations de l'opinion publique seraient considérablement réduits. Quand tout est dit dans la langue que tout le monde comprend, la transparence devient la norme. Je tiens ici à saluer tous ceux qui ont contribué à rendre cette émergence possible, les lutteurs qui ne sont plus de ce monde. Je pense à Dave Virassormi, à Mario Flore, Jean-Yves Violette et entre autres. La liste est trop longue pour les mentionner tous. Ceux qui, dans cette chambre ou ailleurs, ont soulevé la question, provoqué les débats et maintenu la flamme. Le consensus politique qui se dégage aujourd'hui témoigne d'une maturité nouvelle. Tout le monde comprend désormais que la langue créole n'est pas un obstacle, mais le ciment de notre cohésion nationale. Certains craignent la complexité, pourtant, le monde nous montre que c'est possible. Regardons ailleurs. Le créole a déjà un statut dans plusieurs nations souveraines. Haïti, depuis la Constitution en 1987, a fait du créole haïtien une langue co-officielle aux côtés du français. Les Seychelles, notre voisin, ils ont adopté le créole séchellois comme langue co-officielle aux côtés de l'anglais et du français. Le Vanuatu, lui, reconnaît le Bilchama, un créole à base anglaise comme l'autre de ses langues officielles. Alors, pour la phase transitoire, je fais une demande solennelle. Ne restons pas figés sur une graphie rigide. Le créole est une langue vivante, une langue d'échange. Que se passera-t-il demain si nous recevons nos frères séchellois, rayonnais ou rodriguais, ou même haïtiens? Il ne faut pas chercher à harmoniser artificiellement une langue qui puise sa richesse dans sa diversité. Que mes frères et sœurs de Rodrigues puissent s'exprimer avec leurs particularités. Que nos frères des Seychelles apportent leur propre créole. L'important, ce n'est pas l'uniformisation, mais la communication. Cette belle langue qui a forgé notre peuple ne doit pas devenir un symbole de division par un excès de purisme linguistique. Certes, le défi est réel, les critiques soulevées ne sont pas illégitimes, complexité juridique pour traduire les termes techniques, coût logistique pour la traduction simultanée et la transcription en temps réel, ou crainte d'un appauvrissement du niveau de langage dans l'hémicycle. Ces défis existent, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils sont le prix de l'accessibilité citoyenne. Ils sont le prix de la fin de l'hypocrisie, où les campagnes électorales se font en créole, mais où la gouvernance se fait dans une langue qui n'est pas celle de tous. Le Select Committee qui sera nommé porte l'espoir de la responsabilité de tout un peuple sur ses épaules. Madame la Présidente, tout dépendra d'un time frame que le Select Committee prendra pour rendre son rapport. Je demande que cela devienne une réalité au plus vite. Pas de rapport sur des rapports, pas d'attente interminable. Il nous faut un calendrier spécifique, clair, où gouvernement, opposition et société civile travaillent de concert. Il est temps enfin que la voix du peuple résonne ici, dans sa langue, avec sa force et sa sincérité. C'est pour cela que je soutiens cette motion avec enthousiasme. C'est un pas vers une République plus proche de ses citoyens, plus juste et plus fière de son identité. Je vous remercie. Merci.
First member for Vacqua, L'Oréal. Madame la Présidente, je prends la parole pour intervenir sur cette motion avec un sentiment partagé. L'an dernier, j'avais mis en exergue comment notre interprétation de la section 49 de la Constitution était en contradiction avec notre caractère démocratique et notre liberté d'expression garantie sous les sections 1 et 12 de la Constitution. La section 49 de notre Constitution dispose que la langue officielle de l'Assemblée est l'anglais, mais qu'un membre peut s'adresser à la Chambre en français. Le Standing Order 5 reprend la formule. On en déduit, par l'application de la maxime expressio unius est exclusio alterius, que mentionner l'anglais et le français revient à exclure tout le reste, et donc le créole mauricien. C'est la lecture qui s'est toujours imposée, et je n'ignore pas son poids. Mais je voudrais rappeler ce qu'elle est exactement. Une lecture, et non la seule possible. Cette maxime est en effet un instrument d'interprétation comme une autre, pas une règle de droit, et elle dépend donc du contexte. Rappelons-le, la section 49 ne contient aucune interdiction. Elle désigne une langue officielle, celle du compte-rendu, et elle aménage une exception pour le parler. Il n'est écrit nulle part qu'un membre ne peut s'exprimer autrement. Ce n'est pas un détail de rédaction. Lorsqu'une constitution veut interdire, elle interdit en toutes lettres. Ensuite, et c'est le point le plus sérieux, un texte constitutionnel se lit à la lumière de l'ensemble dont il fait partie. La section 1 fait de Maurice un État démocratique et souverain. La section 12 garantit la liberté d'expression et n'admet que les restrictions qui sont justifiables dans une société démocratique. Comment donc concilier ces principes avec l'idée que la section 49 exclut la langue nationale de notre Assemblée nationale? Il existe une règle bien établie en droit. Lorsque deux lectures d'un texte sont possibles, l'une qui restreint un droit fondamental et l'autre qui le préserve, c'est la seconde qui doit l'emporter. Et si l'on cherche le but de la section 49, on trouve alors l'intelligibilité des débats et la cohérence du compte-rendu. Ce but-là, l'interprétation et la traduction le servent parfaitement, comme c'est le cas pour le français. Il n'exige pas que l'on fasse taire une langue. C'est pourquoi j'avais suggéré l'an dernier qu'une autre lecture reste possible. Je n'y insiste pas aujourd'hui. Je le rappelle parce qu'elle révèle une contradiction que ce comité que nous sommes en train de mettre, qui sera mis en place plutôt, devra regarder en face. Nous vivons sous un texte constitutionnel dont les actes fondateurs poussent dans un sens, mais dont la pratique établie pousse dans l'autre. Cette situation n'est pas saine, car la contradiction n'est pas seulement juridique. La langue dans laquelle nos concitoyens travaillent, s'aiment, se disputent, élèvent leurs enfants et pensent leur vie n'a pas droit de citer dans l'enceinte qui les représente. Nous parlons en leur nom, mais pas dans leur langue. Cette distance décide en pratique qui peut suivre nos débats et qui en est tenu à l'écart. Le créole n'est pas une concession à faire à une partie de la population, c'est la langue commune de tous les Mauriciens et c'est donc la langue de la démocratie mauricienne. Donc, quelque part, faute d'une autre interprétation de la section 49 de notre Constitution, je me réjouis, à travers cette motion qui est devant nous, que cette Assemblée puisse avancer avec une réforme attendue depuis longtemps. Mais de l'autre côté, aussi, plusieurs aspects de cette motion qui est devant nous m'interpellent. Le premier concerne son objectif même. Lors de la Parliamentary Question que j'avais adressée au Premier ministre le 14 avril dernier, celui-ci avait été très clair. À ma question de savoir si le gouvernement soutenait toujours sur le principe l'utilisation du créole mauricien comme langue d'expression parlementaire, sa réponse avait été sans équivoque. Oui, définitivement.
Il avait même expliqué l'évolution de sa réflexion personnelle et réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de cette réforme. Or, aujourd'hui, la motion ne demande pas au Select Committee de préparer les modalités de mise en œuvre d'une réforme dont le principe serait déjà acquis. Elle lui demande de consider the introduction of Kreol Morisien. Ce n'est pas la même chose. J'insiste, le gouvernement considère que le principe est déjà arrêté, comme le Premier ministre l'a affirmé devant cette Assemblée, ou bien est-ce qu'il demande au Select Committee de réaffirmer l'opportunité même de cette introduction. Cette ambiguïté doit absolument être clarifiée et je suis d'accord, bien évidemment, avec la proposition d'amendement faite par l'honorable Paul Béranger. Deuxième observation, le calendrier. Le Select Committee, présidé par, le Steering Committee, Steering Committee, présidé par Madame Speaker, a travaillé près d'1 an et demi avant de remettre son rapport le 12 mars 2026. Ensuite, le Premier ministre nous a indiqué que ce rapport serait soumis au cabinet, puis qu'un Select Committee serait institué avec une échéance claire. Il avait lui-même insisté sur un délai de 3 mois, en précisant qu'il réduisait le délai de 6 mois proposé dans le rapport, afin qu'il n'y ait, selon ses propres mots, « no loss of time ». Aujourd'hui, pourtant, cette échéance semble avoir disparu, y compris du discours du Premier ministre. La motion ne prévoit aucun délai. Nous sommes donc invités à créer un Select Committee dont les travaux pourraient, en théorie, durer des mois, voire des années. Pourquoi supprimer le seul engagement concret qui avait été pris donc devant cette Assemblée? Si le gouvernement est convaincu de cette réforme, pourquoi ne pas demander au comité de remettre son rapport dans un délai précis, en le précisant dans son discours éventuellement? Nous savons tous qu'un comité sans échéance peut facilement devenir un comité qui ne termine jamais ses travaux. Pourtant, il semblerait que beaucoup de travail ait déjà été accompli. Des consultations ont eu lieu, un rapport existe, on attend de pouvoir le consulter, mais beaucoup a déjà été fait. Le Premier ministre nous a d'ailleurs indiqué que les obstacles restants n'étaient pas des obstacles insurmontables. Le Select Committee ne devrait donc pas repartir de zéro. Son rôle devrait être de finaliser les recommandations, de préparer les amendements nécessaires à la Constitution et au Standing Order et permettre enfin l'introduction du créole mauricien dans nos travaux. Cette réforme est importante. Elle touche, comme je l'ai dit, à notre identité, à notre démocratie, à la capacité de chaque élu de s'exprimer dans la langue avec laquelle il représente le mieux ses électeurs. C'est pourquoi, bien évidemment, je soutiens également cette démarche. Mais je souhaite que le gouvernement fasse preuve de la même clarté dans ses actes que dans les déclarations du Premier ministre. Si le principe est acquis, alors assumons-le. Si la volonté politique est réelle, alors fixons un calendrier. Nous ne voulons pas simplement d'un Select Committee de plus, nous voulons une réforme. La différence entre les deux, c'est un calendrier et une volonté politique. Je vous remercie. Thank you. Yes, Honourable Etwaria, yes. Do you speak English? Parlez-vous français? Ou cause créole? Bhojpuri bolela. Je ne sais pas combien d'entre nous se souviendront de cette vieille publicité des Mauritius qui avait fait de notre multilinguisme un atout, exprimant notre appartenance à ce pays multiculturel exceptionnel où la population d'origine diverse cohabite plutôt bien que mal, dans la tolérance et dans le respect des uns et des autres. Notre compagnie aérienne avait alors fait un attrait touristique. Cette image est toujours valable aujourd'hui et c'est avec plaisir, mais aussi par devoir pour notre vivre ensemble que je prends la parole aujourd'hui, Madame la Présidente, pour soutenir la motion visant à établir un Select Committee sur l'introduction du créole mauricien dans notre Assemblée générale, à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, la démocratie n'est pas seulement dans le droit d'exprimer son vote tous les 5 ans. Le Select Committee aura la tâche d'étudier et de proposer les modalités pour l'introduction du créole national dans le quotidien
ce qui nous permettra de comprendre, interagir, de participer et d'être représentés sans la moindre barrière linguistique. Il y aura sans doute une question qui va se poser au moment où l'on mettra en place ce Select Committee. Des uns et des autres se demanderont, en toute légitimité, si on ne pourra pas entamer une démarche parallèle et faire de la place au Parlement aussi à l'hindi ou au Bhojpuri, la langue de Bihar et d'une région de l'Uttar Pradesh en Inde, d'où est venue la plus grande partie des migrants indiens au XIXe siècle. Il se peut qu'un jour les Bhojpuri ou les hindis entrera aussi au Parlement par la grande porte. Son heure viendra peut-être. Malgré mes 32 ans passés à l'étranger, je pratique le Bhojpuri couramment et avec beaucoup de fierté. Mais force est de constater que dans les villes, mais aussi dans les campagnes mauriciennes, le Bhojpuri n'a pas le vent en poupe. Les jeunes de ma propre famille, neveux et nièces, ne m'adressent qu'en créole. Ainsi, ceux qui réclament une place de choix pour les Bhojpuri ou les hindis ont raison de les faire vis-à-vis de l'histoire. Mais à présent, disons-le, ils doivent au préalable entreprendre tout un travail pour populariser ces deux langues indiennes. Je reviens au Select Committee. Il aura la tâche d'étudier les exigences techniques, juridiques et logistiques qu'implique l'introduction du créole au Parlement. Le rôle de ce comité transpartisan sera d'analyser toutes les implications et dimensions pratiques de cette transition. Comment adapter les services des procès-verbaux, quels outils technologiques, quelle formation offrir aux transcripteurs pour garantir des comptes rendus fidèles en créole mauricien. Comment s'appuyer sur la standardisation linguistique existante et collaborer avec des institutions comme l'Université de Maurice, l'Académie créole mauricien, les juristes pour élaborer un lexique parlementaire officiel. Comment organiser la coexistence des interventions en anglais, en français et en créole de manière fluide. Le Select Committee aura pour mission d'auditionner experts linguistes, juristes constitutionnels et techniciens pour nous livrer une feuille de route claire, étape par étape, chiffrée et réalisable. Madame la Présidente, dans sa présentation de la motion, le Premier ministre a référé aux bonnes pratiques internationales. Je reviens sur le sujet, même si une certaine partie a déjà été abordée par certains des orateurs avant moi. Notre système, notre futur système, pourra effectivement s'inspirer de ce qui se pratique ailleurs en ce qui concerne les créoles ou les langues vernaculaires ou régionales. Regardons la plus grande démocratie du monde. L'honorable Paul Béranger en a parlé. L'Inde, la constitution indienne reconnaît 22 langues nationales et régionales. Dans son 8th schedule au Lok Sabha, la Chambre du peuple, bien que les travaux se déroulent principalement en hindi et en anglais, l'article 120 de la Constitution garantit explicitement à tout parlementaire le droit de s'exprimer dans sa langue maternelle avec un système d'interprétation simultanée performant. En Afrique du Sud, l'Assemblée nationale accorde un statut officiel aux 11 langues du pays permettant à chaque élu de s'exprimer librement dans sa langue de choix. Au Kenya et en Tanzanie, le Swahili, langue vernaculaire et populaire, est devenu la langue centrale des débats parlementaires aux côtés de l'anglais, garantissant un ancrage populaire incontestable aux lois votées. Je ne vais pas ne pas vous parler de la Suisse, pour des raisons que certains d'entre vous connaissez. Ce petit pays fédéral compte 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Les députés se prononcent dans la langue de leur choix sans que cela n'offusque qui que ce soit. Et il y a évidemment l'espace créolophone. L'expérience des Caraïbes et de l'océan Indien nous offre des enseignements majeurs. Chez nos voisins chéchellois, les créoles cécélois est reconnu comme une première langue nationale et officielle dès 1981, aux côtés de l'anglais et du français. À l'Assemblée nationale des Seychelles, le débat se déroule naturellement en créole. Les lois sont rédigées en anglais,
mais débattu en créole, prouvant depuis plus de 4 décennies que le créole et la rigueur parlementaire peuvent faire ménage dans notre région. En Haïti, on en a parlé aussi. Pionnière des républiques créolophones, la Constitution de 1987 a consacré les créoles haïtiens comme la langue officielle à égalité avec le français, reconnaissant qu'il est la seule langue qui unisse l'ensemble de la population. Le Parlement haïtien utilise les créoles dans ses travaux illustrant la reconquête de la souveraineté nationale par la langue. À La Réunion et dans les îles Caraïbes françaises, les créoles ont franchi des étapes décisives. Longtemps marginalisé par le centralisme administratif parisien, il est aujourd'hui enseigné à l'école, présent à l'université et utilisé dans les délibérations des collectivités locales. Ces territoires démontrent que le créole est une langue moderne capable de porter la rigueur académique et l'action publique. Ces nations, leurs pratiques nous prouvent quotidiennement qu'un Parlement peut parfaitement faire preuve de flexibilité linguistique sans sacrifier la rigueur de ses délibérations. Madame la Présidente, en conclusion, je réitère ce que d'autres orateurs ont dit avant moi. Les créoles mauriciens n'appartiennent à aucune communauté, aucun groupe ethnique, aucune caste, ni à aucun parti. Les créoles mauriciens appartiennent à la nation mauricienne tout entière, dans toute sa beauté et sa diversité. Dès lors, créer ces select committees, c'est faire preuve de sagesse, de maturité et d'amour pour notre pays. C'est dire à chaque Mauricien, notre langue est de la valeur, notre voix compte, notre assemblée nous rassemble. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience et la responsabilité de l'ensemble des membres de cette Chambre pour soutenir massivement cette motion. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Yes, Honourable Babulal. Thank you, Madam Speaker. I rise in support of this motion, and I gladly do so, because this is one of the rare moments in this House where the argument is not about a clause or a rupee figure or a certificate of urgency. It is about something far simpler and far older, whether this chamber can at last hear its own people in the language most of them actually speak. Madam Speaker, this motion did not arrive here out of nowhere. In February and March last year, the then Junior Minister, Honourable Joanna Béranger, stood in this very chamber and made the case that Kreol Morisien should find its place in our proceeding. You yourself, Madam Speaker, ruled reluctantly that I chose that word deliberately because I believe it reflects the difficulty of the question rather than an hostility to it. That Standing Order 5 does not currently permit it, but you did not close the door. You suggested a select committee. Madam Speaker, let us be precise about what we are discussing, because precision matters in a debate this important. Kreol Morisien is not the inheritance of one community. It was born in the 18th century on the plantations and in the ports of the island, out of necessity, between European settlers, enslaved Africans and Malagasy people, and later the indentured laborers who came from India. Its vocabulary is overwhelming French in origin, but its grammar, its rhythm, its soul carry the imprint of Africa, of Madagascar, and of India. It is quite literally that the one thing every community that built this nation built together. Madam Speaker, let us not hide behind a static when truth is plainer and stronger than any number could capture. Not nearly every Mauritian speak Kreol Morisien. Not most, not a majority, nearly all of us, in our kitchens, in our markets, in our funeral and our weddings. In the first words we teach our children before they ever set foot in a classroom. This is our national language in every sense but the legal one. It's spoken in the homes of Hindus, Muslim, Christian, Chinese, and those of every other faith,
and none regardless of what language their grandparents prayed in. We do not need a census to tell us what every one of us already knows in our own home. We need this House to finally say it out loud. And Madam Speaker, this is not a new or untested idea we are being asked to entertain today. The state itself has been building towards this moment for 2 decades. In 2004, Professor Vinesh Hukum Singh delivered Graphil Harmony, the harmonized writing system that finally gave Kreol Morisien a single standard way to be written. A standard grammar followed in 2011. A modern dictionary, the Dictionnaire Français Dictionnaire Mauritian, has been maintained and updated ever since. And in January 2012, this very state introduced Kreol Morisien as an examinable subject in our primary school. Madam Speaker, I want to address something directly because I believe this House deserves honesty rather than a speech that avoids the hardest question in one room. Madam Speaker, our ancestors carried Bhojpuri, Hindi, Tamil, Telugu, Urdu, and other languages across the Indian Ocean to this island, just as carried Kreol Morisien or Mandarin, or the other languages of Africa and Madagascar. Madam Speaker, when we open this door for Kreol Morisien, some will rightly ask, what about Bhojpuri, Hindi, or any other language? Madam Speaker, I do not shy away from that question. I welcome it because the honest answer is not that Creole deserves a place and other languages do not. The honest answer is that Kreol Morisien is, by any measure of scale, one of the languages nearly every Mauritian shares in common. A Hindu family in Triolet, a Muslim family in Plaine Verte, a Sino-Mauritian family in Rosehill, a Franco-Mauritian family in Cupip, all speak it alongside whatever language sits closer to their own heritage. This is precisely why this is a sensible place to begin, not because other languages matter less, but because this is one floor on which we already, all of us, stands together. This is the way forward, Madam Speaker. I say this to this House plainly, this process must be one of addition. A multicultural society does not honor its diversity by elevating one heritage and remaining silent on the rest. It honors diversity by being generous enough to make room for more than one truth at a time. Let this be the first door open, Madam Speaker, not the only one. Madam Speaker, I will not pretend that this question is legally simple, since Section 49 of our Constitution names English as the official language of this Assembly, with an exception only for French. Standing Order 5 mirrors that provision, and you have already ruled correctly on the text that it stands today, that it does not currently extend to Creole. Serious voices have argued that any change here may need to meet higher threshold set out in Section 47, subsection 3 of the Constitution, rather a simple motion of this House. Madam Speaker, I accept that this question deserves rigor, no shortcuts, and this is the right instrument for this task. No, Madam Speaker, is the House being asked today to abolish English as the language of our laws, our Hansards, or our courts. No serious proponent of this motion argues that. What is under genuine consideration is far more modest. Whether a member of this House or a citizen whose voice reaches this chamber might be heard, at least in some measure, in the language most of this country actually speaks. That is not a wholesale re-engineering of our constitutional order. It is a proportionate, careful step, exactly the kind of law itself we prefer. Madam Speaker, we need not guess at what happens when a nation gives its Creole language standing. About 1,092 miles from our shore, the Seychelles made Creole Seychellois one of only 3
official languages of their republic by their own constitution decades ago. I will be precise, Madam Speaker, because precision is what this debate deserves. English remained the working language of their National Assembly and their courts in daily practice, much as French sits alongside English in ours today. But the principle has already been tested, and tested successfully. Official recognition of a Creole language sitting beside English has not collapsed the coherence of their laws, no confused their courts, no weakened their democracy. It has simply told their people in the clearest possible terms that their own voice belongs in their own parliament. And, Madam Speaker, we did not even stop there, because a second example takes this further still. On the islands of Curaçao in the Caribbean, Papiamentu, a Creole language born, like ours, of slavery and colonization, is not merely an official language sitting quietly beside others. It is, in practice, the actual spoken language of debate on the floor of their parliament. Members rise and address one another in Papiamentu itself, while Dutch is retained for the formal record of the most important proceedings. Madam Speaker, that is not a hypothetical. That is a working legislature today in a small island nation, not unlike ours, proving that a Creole voice and a stable legal record can sit in the same chamber without either one weakening the other. Kreol Cécillois and Kreol Morisien, Madam Speaker, are cousins, born of the same colonial history. If our neighbors could take this step without unraveling their institution, this House owes it to itself, at minimum, to examine seriously whether we can too. Madam Speaker, I will close with this. Representation is the word this House uses often, and I have used it to myself in this very chamber when I argued that a citizen who has not had time to read a bill cannot truly be said to have been represented by a cast on it, a vote cast on it. I say tonight that this same principle applies here, only in reverse. It is a citizen who cannot fully follow the debate being conducted in her name, in her own parliament, because it is conducted entirely in a language she did not grow up speaking at her mother's table, is a citizen this House is not yet fully reaching. This is not about lowering the standard of this House, it is about widening its doors. Madam Speaker, I support this motion. I thank Honourable Joanna Béranger for the patience and persistence that brought us to this point, and I thank the Honourable Prime Minister to bring this motion before this House today. Je souhaite sa comité parlementaire là, je souhaite sa comité parlementaire là bon sens. Thank you, Madam Speaker. Merci. Merci is both French and Creole, right? Yes, Honourable Francois. Maybe I should tell you that if everybody agrees, we won't have a formal break, but tea is being served around 5, so you can go and take your tea. Please, Honourable Francois. Merci. Madame la Présidente, c'est avec un grand plaisir, beaucoup d'intérêt, que je prononce quelques mots sur la motion de l'honorable Premier ministre, le Dr Nabil Angoulam, visant à mettre en place un select comité au niveau de l'Assemblée nationale chargé d'examiner l'introduction du créole mauricien dans les travaux parlementaires de l'Assemblée nationale, ainsi que toutes les questions qui sont liées avec le pouvoir de convoquer des personnes, demander des documents et des dossiers, de nommer le nombre possible de conseillers spécialisés pour y faire partie et de formuler les recommandations qu'ils jugent appropriées. Je suis conscient qu'il existe déjà un rapport du comité de pilotage daté du 12 mars 2026, présidé par vous-même, relatif à l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale. Madame la Présidente, le créole est parmi nos langues maternelles et la langue commune utilisée et comprise par tous les citoyens de la République. Cependant,
elle n'est pas reconnue comme langue officielle. La volonté politique du gouvernement et la démarche de l'Assemblée nationale pour ce Select Committee sont de caractère fort louable. Et l'objectif partagé de progresser par un consensus au sein de la Chambre aujourd'hui mérite d'être salué. Il s'agit d'une avancée démocratique majeure, un pas vers la renaissance et la promotion, la protection et la préservation de notre langue maternelle, le créole. Madame la Présidente, la langue et la nation, l'identité nationale est le socle de notre histoire. Elle est aussi ce que nous sommes tous ensemble, vous, moi, notre peuple et notre créolité républicaine. Cette créolité républicaine représente une merveille de symbiose entre notre langage et notre héritage. Comme cela a été souligné, l'introduction du créole conduit naturellement à sa constitutionnalisation et à son institutionnalisation. Pour cela, d'abord, il conviendra d'envisager une modification de l'article 5 du Standing Orders ainsi que l'article 49 de notre Constitution. Ce qui nous amène, Madame la Présidente, vers la créolicratie. Oui, la créolicratie, c'est nouveau, comme valeur nationale. Je remarque déjà la proposition du professeur Campouran, selon laquelle l'anglais est la langue officielle du Parlement, mais chaque membre peut s'adresser à la présidence en créole ou en français. En passant, je tiens à saluer les personnes de ressources de l'Académie créole de Rodrigues et l'élaboration du dictionnaire créole en 2021. Eux qui militent aussi pour l'introduction du créole rodriguais au niveau de l'Assemblée régionale de Rodrigues, en attendant l'inscription du créole rodriguais dans la Constitution. Madame la Présidente, l'introduction du créole au Parlement national nécessite une synergie avec tous les autres acteurs culturels de notre République dans l'unité pour la réussite de ce projet national que ce Select Committee aura la tâche de consulter. Ce sera un ancrage de l'âme de notre République marquant notre société métissée. Et il faut préserver notre passé tout en enrichissant l'avenir à travers l'élargissement et l'adoption d'un nouveau principe parlementaire d'utilisation du créole. Le Parlement deviendra évidemment le miroir de notre société et une vitrine de la voix du peuple qui nous mandate afin que la majorité du public puisse mieux comprendre le déroulement des travaux grâce au lien linguistique qu'est le créole. Madame la Présidente, la langue créole porte nos luttes, nos souffrances, nos joies et nos peines. Nous exerçons notre responsabilité au nom du peuple, pour le peuple et avec le peuple, même lorsque nous devons prendre des décisions difficiles, toujours dans le respect du décorum, de la confiance placée en nous et de notre intégrité comme représentants du peuple. Voilà ce que deviendra notre Parlement, Madame la Présidente, un Parlement côte capable cause en créole, côte majorité population pour capable d'écouter et de suivre plus bien ce qui passe ici. En œuvrant dans ce sens, nous démontrons que nous respectons le droit des citoyens de comprendre par eux-mêmes ce qui se passe au sein du Parlement. Madame la Présidente, dans cette perspective, la langue des signes mérite aussi d'être examinée par le comité spécial afin de ne laisser personne de côté. Je prends, et concernant la modalité technique, je prends note d'une étude d'université en cours, Advancing Language Technologies for Creole Language, visant à développer des outils informatiques pour la reconnaissance vocale automatique, la synthèse vocale et de grands modèles de langage spécifiques, spécifiquement
pour les langues créoles, menée par les professeurs Fabiola Henry et Éric Leferrand de l'Université Buffalo en Amérique. Ce serait un outil précieux pour notre Parlement. Pour les services d'experts, certainement, il sera nécessaire d'assurer l'exactitude de la transcription du créole en français et en anglais et vice-versa. L'expérience du Parlement, c'est cela, comme énoncé par Paul Béranger et d'autres, reste une référence. L'honorable Paul Béranger reste une référence. Et tout comme le changement des règles législatives en 2019 du Parlement fédéral du Canada, qui a autorisé les députés à s'adresser à la Chambre des communes dans leur langue maternelle autochtone. L'exemple de l'Afrique du Sud, où l'afrikaans est l'une des 12 langues officielles, incluant le langue des signes. Il a le statut constitutionnel requis pour être utilisé au Parlement, même si l'anglais domine le travail quotidien. Les membres ont le droit légal de parler en afrikaans ou dans une autre langue officielle pendant les débats. Madame la Présidente, pour conclure, cette motion représente une étape décisive où nous ouvre vers un nouvel horizon démocratique pour notre République. Madame la Présidente, j'appelle à ce que nous allions vite avec l'introduction du créole dans le Parlement et à concrétiser ce projet historique. Et si vous me le permettez de prononcer la phrase suivante en créole, Madame la Présidente, nomination sa comité parlementaire et tous au pouvoir lié à une grande évolution et qu'un pas historique pour qui la langue créole, qui comprend par presque tout le monde dans nos républiques, qui lit dans Maurice, dans Rodrigues et dans Galéga, et qui les gagne consolidé comme un héritage et richesse culturelle nationale. Du point de grand avancée, un grand réussite et une grande fierté pour nos républiques. Madame la Présidente, avec ces quelques mots, moi aussi, je recommande l'adoption de sa motion-là. Bon vent sur le comité et je vous remercie pour l'attention. Merci. Thank you. Yes, Honourable Minister. Yes. Madame la Présidente, je prends la parole cet après-midi pour soutenir cette motion car elle nous invite à mener une réflexion importante sur notre manière de représenter la population mauricienne. Cette motion n'a pas pour but d'imposer une langue ni de diviser les Mauriciens. Elle ne remet pas en question la valeur des autres langues qui font la richesse de notre République. Elle propose simplement que nous ouvrons ensemble une réflexion calme et responsable sur l'introduction du créole mauricien dans les travaux de notre Parlement. Cette réflexion sera menée par un select committee, un comité d'élite parlementaire, qui écoutera toutes les parties prenantes et va s'inspirer des meilleures pratiques et formulera des recommandations. Madame la Présidente, le Parlement est toujours décrit comme la maison du peuple. C'est ici que se discutent les lois qui touchent la vie de chaque citoyen. C'est ici que se décident les politiques publiques qui orientent notre avenir. Or, entre ici et les foyers d'où les Mauriciens suivent les débats parlementaires, il existe souvent un fossé, un gouffre, un univers, et quand ce n'est pas une grande distance, nos concitoyens ressentent une forme d'exclusion en raison de la barrière de la langue. C'est la grande majorité des Mauriciens s'expriment naturellement en créole mauricien. Madame la Présidente, introduire le créole mauricien dans les débats parlementaires, c'est rapprocher
les institutions du peuple. C'est renforcer la participation démocratique. C'est aussi, Madame la Présidente, permettre à chacun de comprendre directement les discussions qui le concernent. Si le Parlement est véritablement la maison du peuple, il est légitime de se demander si la langue du peuple ne devrait pas, elle aussi, pouvoir être entendue. Lorsqu'on parle à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, comme disait Nelson Mandela, et je cite, on s'adresse à son intelligence, mais lorsqu'on lui parle dans sa propre langue, on s'adresse à son cœur. Donc, Madame la Présidente, depuis toujours, cette Assemblée s'adresse à l'intelligence de la nation. Aujourd'hui, nous demandons simplement si elle peut aussi parler à son cœur. Je dois dire que le temps est venu de faire un grand bond en avant. Aujourd'hui, le créole mauricien possède une graphie normalisée, une grammaire et un dictionnaire. Elle est enseignée dans nos écoles et étudiée à l'université. Elle est reconnue comme une langue à part entière. Donc nous devrons saluer aussi le travail considérable accompli par l'Académie créole mauricien, mais aussi par les linguistes, les chercheurs et les enseignants qui ont contribué à cette évolution. Notre Parlement ne peut tout simplement pas rester à l'écart de cette évolution. Et justement, la motion qui nous est présentée demande que toutes les implications d'une éventuelle introduction du créole mauricien dans nos travaux soient examinées avec sérieux et sans préjugés. Ne nous leurrons pas. De nombreuses questions devraient être étudiées. Les aspects constitutionnels, le standing orders, les interprétations simultanées, le hands-on, la terminologie parlementaire, les ressources humaines nécessaires, les coûts ainsi que le calendrier de mise en œuvre. Ce sont là, Madame la Présidente, des questions légitimes. Et je comprends que certains sont difficiles, mais c'est précisément pour cette raison que l'institution de ce Select Committee est nécessaire. Aussi, je me réjouis d'ailleurs que cette commission va pouvoir s'appuyer sur les travaux du Steering Committee que vous allez présider, Madame la Présidente. Et j'espère que ce rapport va nous offrir déjà une base sérieuse sur laquelle poursuivre cette réflexion. À ceux qui redoutent une baisse de la qualité des débats, je dirais que la qualité d'une intervention ne dépend pas de la langue employée, mais des arguments, du contenu et de la clarté de la pensée. À ceux qui penseront que le pays a d'autres priorités, je dirais que rapprocher les institutions des citoyens et leur permettre de mieux comprendre ce que font leurs représentants n'est pas une tâche secondaire. D'autres pays, Madame la Présidente, ont déjà fait ce choix. Aux Seychelles, le créole est utilisé au sein de l'Assemblée nationale. Le Parlement gallois travaille en gallois et en anglais. En Nouvelle-Zélande, Kreol Morisien a également déjà sa place au Parlement. Donc, pour terminer, Madame la Présidente, un pays comme l'île Maurice, avec sa propre histoire et ses propres réalités,
doit pouvoir accueillir plusieurs langues au sein de notre Parlement, tout en préservant l'efficacité des débats et la sécurité juridique. Donc, le Select Committee, Madame la Présidente, pourra étudier ces expériences, voir ce qui a fonctionné, comprendre les difficultés rencontrées et déterminer ce qui pourrait être adapté à notre contexte. Je souhaite, Madame la Présidente, que cette commission réunisse des membres de tous les bancs de cette Chambre. J'espère également que ces travaux seront menés dans un esprit d'ouverture, loin des divisions partisanes habituelles, car certaines questions dépassent les clivages politiques. Celle de la langue dans laquelle notre peuple peut adresser à ses représentants en fait partie. Car comme l'écrivain, l'auteur et journaliste Kierhens Ermatov, et je cite ce qu'il dit, « La langue maternelle est comme une mère envers laquelle on a une dette et une gratitude. » Donc il est temps, Madame la Présidente, pour nous de rembourser cette dette. J'en ai terminé. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Honourable Parapin, please. Madame la Présidente, l'arme la plus puissante entre les mains de l'oppresseur est l'esprit de l'opprimé. Ces paroles de Steve Biko me semblent appropriées alors que nous débattons de la motion présentée par l'honorable Premier ministre sur la création d'un Select Committee pour étudier l'introduction du créole mauricien dans cet hémicycle. La colonisation de l'île Maurice s'est officiellement éteinte un 12 mars 1968, quand notre quadricolore a remplacé l'Union Jack dans le ciel de Port-Louis, mais force est de constater que le processus de décolonisation est toujours inachevé. Plus de 68 ans après l'accession à l'indépendance, certains vestiges de la colonisation demeurent. Et là, je ne parle pas de la statue de cette reine d'une autre époque qui nous nargue à chaque fois que nous pénétrons la place d'Armes, mais bel et bien du vestige linguistique dont cette Chambre en est toujours l'otage, et qui me contraint, en tant qu'un représentant du peuple, à m'adresser dans des langues qui ne sont pas miennes. Ce Parlement existe pour représenter les citoyens de notre République, et il est regrettable que la teneur des travaux de cette Assemblée demeure hors de portée pour la majorité de ceux et celles qu'on représente. N'est-il donc pas grand temps de démocratiser le temple de la démocratie? Telle est la question qui sera à l'agenda du Select Committee. L'anglais et le français sont deux piliers de notre société et doivent le rester car ce bilinguisme a fait ses preuves. Mais il est important, je l'estime, de saisir l'essence de cette Chambre. Priver un élu de son droit de s'exprimer dans sa langue maternelle alors que cette même langue est de loin la langue la mieux maîtrisée par l'ensemble de la population est problématique à plusieurs niveaux. D'abord, il contraint généralement un représentant à traduire sa pensée dans une langue seconde, et cela peut en étouffer la nuance, la résonance émotionnelle et la force rhétorique, diluant ainsi la voix authentique du peuple qu'il est censé représenter. Et ensuite, le risque d'aliénation
de l'électorat est élevé. Le Parlement est censé être une institution transparente et accessible. Si les citoyens ne peuvent suivre les travaux de leur plus haute instance législative dans la langue qu'ils parlent à la maison, au marché et au quotidien, l'institution risque de devenir une tour d'ivoire, insulaire, coupée de la sphère publique, si elle ne l'est pas déjà. Madame la Présidente, le langage est un instrument d'action. Ce n'est pas la maîtrise des règles de grammaire qui fait la pensée, mais bel et bien la force de l'idée qui s'exprime. J'ai l'impression que notre société, bien que libérée du joug colonial, n'en soit pas encore complètement affranchie. Notre refus systématique d'accueillir la langue maternelle des Mauriciens dans cette chambre n'est-elle pas un cas où nous serons tombés dans le piège de la forme sur le fond? Prenons le cas de l'Islande, une population de 400 000 habitants, c'est-à-dire une population représentant à peu près un tiers de la population mauricienne. Plus de 95% de ces 400 000 habitants parlent l'anglais couramment. Eh bien, figurez-vous que malgré cela, la seule langue officielle qui soit permise au sein du Parlement islandais est l'isländska, la langue vernaculaire de l'Islande. L'usage de l'anglais n'est pas permis, malgré le fait que 95% de la population parle cette langue. Et si jamais les élus islandais venaient à utiliser des mots en anglais ou autre langue étrangère, la tradition veut qu'ils s'en excusent au préalable. Svo egsleti. Comprenez, if I may use foreign words. La réalité mauricienne, notre réalité, est tout autre. Les contraintes imposées par notre Constitution et nos standing orders nous imposent des langues coloniales et requièrent des excuses pour l'usage de la langue vernaculaire la plus utilisée de loin du pays, le créole mauricien. Deux îles, deux réalités, une absurdité selon moi. Madame la Présidente, la motion devant la Chambre aujourd'hui est historique. Et la responsabilité des membres qui seront nommés sur ce Select Committee, si la Chambre veut bien voter la motion, sera lourde de sens. Les recommandations du Select Committee dépassent à mes yeux la simple question de la langue. C'est tout le processus de décolonisation qui est sur la table. À mon humble avis, les mots de Frantz Fanon résument très bien cette conjecture. Et je cite, « Il ne s'agit pas de restituer le passé, mais de libérer le présent. » Madame la Présidente, le 21 février 2025, à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, avec votre permission d'ailleurs, j'avais cité des paroles de la chanson de Kaya, Rascouillon, dans cette assemblée. Et aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de reprendre un couplet de la chanson de Steven Chinian, Qu'il y ait indépendance, en créole mauricien, pour conclure. Et je ne m'en excuserai pas. Je souhaite que ces paroles résonnent au sein de ce Select Committee. Qui l'indépendance je te peux causer, qui liberté je te peux causer, pas consensé je te mentalité. Anglais français, je t'encore peux imiter, qu'il tient mauricien dans Maurice, je pas l'étendais. Nous langue nationale pour causer je trop honté,
qui descend dans la veine, ça aussi, je pas les penser. L'histoire coulie, esclave, je peux bloquer. Merci. Thank you. Yes, Honourable Kira, please. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, nous débattons sur une motion relative à la mise sur pied d'un Select Committee en vue de l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale. Soyons clairs, dès le départ, d'autres avant moi l'ont dit, le créole mauricien est aujourd'hui notre langue nationale. Ce n'est pas uniquement une réalité linguistique, c'est une réalité sociale, culturelle et historique. C'est la langue qui accompagne la vie quotidienne de la grande majorité des Mauriciens. C'est la langue parlée dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos bazars, dans nos autobus, dans nos lieux de travail et dans nos causes causées quotidiennes. C'est la langue à travers laquelle, Madame la Présidente, des générations de Mauriciens ont partagé leurs émotions, raconté leurs histoires familiales, transmis leurs traditions et exprimé leurs aspirations. Le créole mauricien porte en lui une partie de notre mémoire collective. Il est le reflet de notre parcours en tant que nation. Il est né de notre histoire, de notre diversité et de notre capacité exceptionnelle à créer une identité commune malgré nos origines multiples. Sa place dans notre société n'est donc plus une question. Madame la Présidente, la véritable question aujourd'hui est de savoir comment lui donner une place appropriée au sein de cette Assemblée nationale, avec sérieux, responsabilité et dans le strict respect de nos institutions démocratiques. D'autres membres de cette Assemblée, comme moi, ont soulevé cette question ici même dans le passé. Et c'est précisément pour cette raison que je soutiens la création d'un Select Committee. Madame la Présidente, notre Parlement est le lieu où les lois de notre République sont discutées, amendées et adoptées. Chaque mot prononcé dans cette Chambre peut avoir des conséquences juridiques et sociales importantes. Chaque expression utilisée dans un texte législatif doit être précise et sans ambiguïté. C'est pourquoi l'introduction du créole mauricien dans les travaux parlementaires doit être préparée avec rigueur. Il ne s'agit pas simplement de traduire des discours. Il ne s'agit pas uniquement de permettre une intervention dans une langue différente. Il s'agit de construire un cadre institutionnel solide qui garantira la qualité des débats parlementaires, la précision des textes et l'efficacité du travail législatif. Le Select Committee proposé représente donc une étape essentielle. Mais Madame la Présidente, un tel comité n'aura de valeur que si son travail inspire confiance à la population. Il ne doit pas être un simple exercice administratif. Il doit être un véritable espace de réflexion nationale. La motion lui confère des pouvoirs importants. Le comité pourra entendre des témoins, recueillir des informations, examiner des documents, consulter des experts et formuler des recommandations qu'il jugera nécessaires. Ces pouvoirs doivent être utilisés pleinement afin que le rapport final soit le fruit d'une analyse sérieuse et équilibrée. Le comité devra entendre toutes les voix concernées. Une réforme linguistique réussie ne peut pas être imposée d'en haut. Elle doit être construite avec la participation de la société tout entière. Madame la Présidente, la motion fait également référence au rapport du Steering Committee en date du 12 mars 2026. Ce rapport constitue certainement une contribution importante aux travaux futurs. Il contient des éléments qui pourront guider la réflexion, mais il ne doit jamais être considéré comme une conclusion définitive. Un Select Committee est justement créé pour examiner, analyser, poser des questions et proposer. Son rôle est d'aller plus loin, d'écouter davantage et de rechercher le meilleur équilibre possible entre l'ambition démocratique et les exigences institutionnelles. Notre Parlement appartient au peuple.
Et un Parlement qui rapproche les citoyens de ses travaux est un Parlement qui renforce la démocratie. Et un Parlement, aujourd'hui encore, certains citoyens peuvent ressentir une distance entre les institutions et leur réalité quotidienne. La langue peut parfois être un obstacle à la compréhension et à la participation. Donc, si l'introduction du créole mauricien permet à davantage de nos compatriotes de suivre directement les débats, de mieux comprendre les enjeux discutés dans cette Chambre et de se sentir davantage représentés, alors ce sera une avancée démocratique majeure. Mais cette avancée doit se faire avec responsabilité. Nous devons éviter de créer une opposition artificielle entre nos langues. Maurice est une nation exceptionnelle de par sa diversité linguistique. L'anglais demeure la langue officielle de nos institutions et joue un rôle essentiel dans notre système administratif et juridique. Le français occupe également une place importante dans notre vie publique, dans notre culture et dans notre système éducatif. Donc le créole mauricien est notre langue nationale, une langue qui nous rassemble et qui appartient à tous les Mauriciens. Nos langues ancestrales font également partie de notre patrimoine et contribuent à la richesse culturelle de notre République. Notre force n'est pas de choisir une langue contre une autre. Notre force est de faire vivre cette diversité dans un esprit d'unité. Madame la Présidente, l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale ne doit pas être perçue comme un rejet de notre héritage institutionnel. Au contraire, elle doit être vue comme une évolution naturelle de notre démocratie. Les institutions doivent évoluer avec la société qu'elles représentent. Un Parlement vivant est un Parlement capable d'écouter son peuple et de s'adapter aux réalités du pays. Mais cette évolution doit toujours être accompagnée de sérieux, de méthode et de respect pour la fonction parlementaire. Nous avons aujourd'hui l'opportunité d'écrire une nouvelle page de notre histoire démocratique. Une page où chaque Mauricien pourra se sentir connecté à cette institution. Une page où notre langue nationale pourra trouver sa place dans le cœur même de notre démocratie. Je terminerai par une conviction profonde. Les langues ne sont pas seulement des outils de communication. Elles sont des liens entre les citoyens, leur histoire et leur institution. Une langue qui entre au Parlement, c'est une partie du peuple qui entre davantage dans la maison démocratique. Si nous réussissons cette réforme, nous ne changerons pas seulement la langue utilisée dans cette Chambre, nous renforcerons le lien entre le Parlement et le peuple mauricien. Nous montrerons que notre démocratie sait évoluer tout en respectant ses fondations. Et c'est dans cet esprit de responsabilité, d'ouverture et de confiance dans notre avenir commun que j'apporte mon soutien à cette motion. Madame la Présidente, je vous remercie. Je vous remercie moi aussi. Alors, nous avons maintenant l'honorable Nagalingam. Yes. Merci, Madame la Présidente. Je suis aujourd'hui doublement heureux de vivre ce moment important pour notre Assemblée nationale et heureux pour le militant que je suis de voir un vieux rêve de son parti se concrétiser aujourd'hui. Oui, aujourd'hui est un jour très important dans les annales de notre auguste Assemblée. Oui, aujourd'hui est un jour très important pour la démocratie mauricienne. Car aujourd'hui nous allons approuver le passage à une étape importante de l'introduction du créole mauricien dans l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que finalement, les honorables membres pourront s'exprimer dans leur langue maternelle. Madame la Présidente, le créole mauricien est né et s'est développé dans le même processus que toutes les langues au monde. Il est né d'une nécessité et le symbole d'une revendication
est une langue unificatrice, est un élément de la construction d'une nation. La langue créole est née dans les colonies marquées par l'esclavage principalement. À Maurice, notre créole mauricien a emprunté de toutes les langues des pays de peuplement, à savoir le français, l'anglais, le bhojpuri, des langues africaines et malgaches. Le créole mauricien est aujourd'hui la langue maternelle de la très grosse majorité des Mauriciens. On le parle sans complexe, à la maison, au travail et lors des grands rassemblements. Il est utilisé par tous les médias et de plus en plus pour des campagnes publicitaires. Par contre, l'Assemblée nationale, composée des représentants du peuple, ne permet pas son usage jusqu'à maintenant. Heureusement, cela va changer avec cette motion du Premier ministre. Avec la constitution de ce Select Committee, Madame la Présidente, nous franchissons un pas important dans la valorisation de notre langue maternelle, car les honorables membres de cette Assemblée pourront s'exprimer librement dans cette langue. Il est évident que les débats vont être plus clairs et plus pertinents quand cela permettrait une plus grande liberté d'expression. Le résultat sera la pratique d'une plus grande démocratie de la parole au sein de l'hémicycle. Madame la Présidente, en votant cette motion de notre Premier ministre, je ne peux ne pas avoir une pensée spéciale pour ces pionniers qui ont lutté avec beaucoup de conviction et de passion pour que le créole mauricien ait le statut qu'il mérite. Je pense ici à Dave Irasomi, premier député du MMM, et qui linguiste toute sa vie à lutter contre vent et marée pour la reconnaissance du créole mauricien. Il y a aussi eu, parmi d'autres, Rama Pounoussami, ancien ministre de la Culture, le professeur Vinesoukoum Singh, Lindsay Collen, de l'éducation pour travailleurs, Alain Avi et le professeur Arnaud Campouran. Rendons hommage également aux étudiants de la jeunesse mauricienne de mai 75 et également la contribution des syndicats ainsi des clubs sportifs et des associations de jeunesse et bien sûr l'Université de Maurice et le Mauritius Institute of Education. Tout cela a contribué au rayonnement de notre langue nationale. Saluons au passage toutes les initiatives dans l'organisation des concours et d'événements qui visent à promouvoir la littérature, la poésie, le théâtre, bref, la création artistique dans cette langue qui fera bientôt son entrée officielle dans l'Assemblée nationale. Il est aussi important de noter que dans un souci de mieux faire passer leur message, de livres sacrés, religieux, ont été traduits en créole mauricien. Madame la Présidente, je recommande vivement cette motion à la Chambre quand elle est juste et progressiste. Toute la nation nous sera reconnaissante pour cela. At long last, Madam Speaker. Thank you. Thank you very much. I'm allowing Mr. Adrien Duval to speak at this stage. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, it is rare that there is consensus in this House. It's very rare. And we should cherish those moments. And for that, I will commend, in fact, the Prime Minister. And the Honourable Shakil Mohammed said it well. In the 60 years or so, he is the Prime Minister to bring this motion to the House. Now, whether this will translate in actually being able to speak or not,
that time will tell, but I will give him the benefit of the doubt, the benefit du doute, like I did for the Constitutional Review Commission, Madam Speaker. Madam Speaker, bringing the Creole language to Parliament is long overdue. I think all the speakers have nailed this point properly, correctly, and I will not repeat. It is important pour rehausser le créole, la langue, pour le prestige de la langue, pour se débarrasser de ce stigma. L'honorable Shakil Mohamed a parlé de son grand-père, le stigma qui a trop longtemps persécuté ceux qui n'ont pas eu la chance de se frotter au français ou à l'anglais, mais qui, malgré cela, sont brillants et ont énormément apporté aux travaux de cette Assemblée. Et trop longtemps, la barrière de la langue a été donc une barrière ici, à Maurice. Toutefois, et là, je suis d'accord avec l'honorable Assia-Vaden, le créole ne remplacera pas le français ou l'anglais dans cette chambre. Et à mon avis, ne devrait pas la remplacer. Il est nécessaire, il est important, et ce sera un sujet de débat dans les réunions futures, les modalités, les règles, les difficultés qui se présenteront de voter des lois en anglais et d'interpréter les débats en créole, et donc ce sera pour le comité. Donc le créole, Madame la Présidente, n'est pas une langue internationale, certes, c'est une langue locale, c'est une langue qui est partagée par tous les Mauriciens, c'est bien l'une des choses qui nous unit tous à Maurice, notre amour pour le créole, mais l'anglais, le français restent importants. D'ailleurs, je tiens à saluer, j'ai eu une discussion avec le ministre de l'Éducation tout à l'heure pour clarifier quelque chose, et je le salue d'avoir amené des changements à l'extended programme qui autrefois demandait impérativement d'avoir 2 critères de langue internationale, dont tout le monde échouait, comme on sait tous. Et c'était une grosse erreur. Et je dois saluer le ministre de l'Éducation d'avoir aujourd'hui évolué et d'avoir bougé avec le Foundation Course et d'avoir enlevé ce critère. Madame la Présidente, en 2015, I remember in 2015, the Honourable Mohamed was here. He will remember he took part in the debates. I was Deputy Speaker. And the Prime Minister, then the Right Honourable Sani Rojakna, brought live proceedings, a motion for live proceedings in this House. The Honourable Bagwan was also here. He took part in the debates. And, Madam Speaker, same as today's motion, there was consensus, broad consensus. And again, there were certain reservations about the technicality of bringing it, and I think that we can all agree now that it is perhaps the greatest thing that this Parliament has done in the in this millennium. Live proceedings, the greatest thing. Today it has brought Mauritian closer to parliamentary work. For good or for worse, it has brought our work in the limelight in every home, and with social media, it has never been as easy to have an opinion on what we do, and so be it. This is what democracy is all about. Madam Speaker, Creole is the same thing. It is, in fact, phase 2 of that project. It is about broadening democracy, facilitating access to citizens. And this is why, Madam Speaker, today, in fact, you're lucky because you have consensus and you have a Prime Minister who's bringing it. When I was Speaker, for the very short tenure that I've had, very short, I still, Madam Speaker, thought that it was extremely important to facilitate citizen access to parliamentary work. This is why, Madam Speaker, I went to India on the invitation of Sri Om Birla, the Speaker of India, and we went there and we had the opportunity to look at their
parliamentary system. There are indeed 22 different languages, dialects used there. They have live interpreters there. But we went there, we spoke, we've exchanged with the Sansat TV, which is the Parliamentary TV of India. Following that visit, Madam Speaker, 8 persons from this parliament, 8 officers, were invited to India on a free training program. Expenses paid by the Indian Parliament, so as to ensure, and that was the project, that we can have live captioning. That is, whatever we're talking about now, I'm speaking English, ou si je parle français, il y aurait eu le sous-titrage immédiat en créole, premièrement. Et deuxièmement, le live translation. Alors, Madame la Présidente, c'est extrêmement important parce que ça ne nécessitait pas d'avoir un amendement aux standing orders et ça permettrait aux Mauriciens de suivre les travaux, même si nous, on s'adresse en anglais ou en français et de comprendre en créole. J'ai d'ailleurs dit à l'Attorney General, j'espère qu'il a écouté la dernière fois, que ce serait peut-être la solution pour les cours de justice aussi, pour faciliter aujourd'hui le délai d'avoir les transcripts. L'intelligence artificielle, Madame la Speaker, était la solution. Je demanderai, Madame la Présidente, qu'on continue à garder cette option en tête, parce que même si demain je décide de m'exprimer en français ou en anglais, et pas en créole, celui qui me regarde devrait lui pouvoir m'écouter en créole. De vous lire. Ou d'écouter. Ah, ou d'écouter. Parce qu'il y a le live translation aussi. Live translation. Donc, okay. Live captioning and live translation. This is what that was what I had envisioned. And, Madam Speaker, then a few officers, the responsible officers here in Parliament, were sent to Seychelles, still under my very short tenure, to go and look with the Seychelles authorities on how the difficulties, the modalities, the technical modalities of trying to implement Creole. But that was that was dans un souci de pouvoir reproduire en écrit ce qui est parlé en anglais ou en français et de le convertir, de le traduire en créole en écrit. Ce problème se posera toujours, ce sera les modalités pour le comité. Tout ça pour vous dire, Madame la Présidente, que je soutiens ce projet de loi et que j'ai moi-même essayé de faire de la même chose. Madame la Présidente, il faut aller un petit peu plus loin maintenant. Et j'implore, sous votre présidence, l'Attorney General est présent, il faut aller plus loin dans cet élargissement, dans cet épanouissement de la démocratie parlementaire, et il faut que cela s'applique au Public Accounts Committee, Madame la Présidente. Je vous implore, il est temps, comme en Nouvelle-Zélande, comme en Australie, comme dans toutes les plus grandes démocraties westminstériennes, qu'on puisse suivre les travaux importants de la Commission des comptes publics. Et donc, je vous demande de réfléchir à apporter des amendements, que ce ne soit plus in camera et que ce soit rendu public. Et ça donnerait une autre dimension, bien sûr, au travail du PAC. Et surtout, ça donnerait une autre dimension à la campagne d'anti-gaspillage. Sur ces mots, Madame la Présidente, je vous remercie aussi, vous et le leader de l'opposition, pour ce que vous allez annoncer tout à l'heure, mais en tout cas, ma participation. S'il y en a une, je vous remercie. Maintenant, Madame la Présidente, Madame la Présidente, c'est sincère, je crois que ce sera un challenge pour tout le monde, and I look up to that. Okay. And Madam Speaker, that was what I wanted to say, and I commend, of course, this motion, and I wish all of you all the best in what's to come. Thank you. Thank you. Now I've got Honourable Minister Soubon. Try not to give away too much, because I have to announce members later on. Okay. Today we are on the threshold of a historic inflection point.
in the story of our republic. In the end of the 17th century and the beginning of 18th century were born on this land by our children who were born from parents coming from different parts of the world, mainly Africa, but also Asia. They created a language. In fact, the word Creole comes from create, from Latin origin. Today, we are continuing this process. We are creating a new moment in the history, not only of democracy, of our National Assembly, but also in the history of our own society. We are not today merely proposing amendments to standing orders or constitution. We are in the process of dismantling a structural wall. We are performing an act of deep, systemic decolonization. For a party like ours, Résistance et Alternative, democracy has never been a passive ritual occurring once every 5 years at a ballot box. True democracy is participatory. It requires that every citizen can hear the state, understand their law-making processes, issues affecting their daily lives, and see these daily realities reflected in the highest legislative whole of the land. I will skip the democratic part of my speech to come to make a contribution in this assembly on this occasion. Today what we are doing, we are confronting the persistent, outdated prejudices who have historically sought and dismiss Creole languages as impoverished, as dialectal, as not a language. Since the end of the 17th century and beginning of the 18th century, for more than 200 years, this language has been victims, has bear the prejudice of our own colonial history. But linguistic science has long shattered these colonial myths. I invite this House to recall the foundational insights of theoretical linguistics, notably the framework established by Noam Chomsky. Together with Noam Chomsky's work, there are other advanced Creolists like Professor Derek Bickerton, who demonstrated a profound truth about human nature, human being possessed an innate, biologically and pre-programmed cognitive capacity for complex language generation. In his book, brilliant book, he described how humans made language and how language made humans. Chomsky and Bickerton added that when human beings are placed in oppressive contact environments under slavery and indentured labor, they created simplified pigeons out of this sheer survival. To truly understand what we are debating today and why this language is the highest whole of our republic, we must confront the extraordinary and haunting paradox of its birth. The emergence of Kreol Morisien is one of the most profound historical paradoxes known to human civilization. Out of a brutal, dehumanizing system of genocide, displacement, of chattel slavery, a brilliant new language of humanity was forged by our first generation of children of this land. But when children were raised in those environments, they did not simply initiate fragment input. Instead, their internal universal grammar acted on that input to systemize, expand, and generate a fully formed, complex,
and highly structured language in a single generation. Creole languages across the world are the ultimate proof of what is called poverty of the stimulus principle. Proof that the human mind actively constructs rich grammatical architecture, even when historical conditions attempt to strip it away. Kreol Morisien is not a broken version of any foreign language. It is a triumphant, sophisticated, natural human language born out of our collective history of resistance, survival, and creative intelligence. Kreol Morisien is therefore a living monument of human resilience. It carries the blood and the tears of our ancestors. Yes, but more than that, it carries their triumph. It is the sound of survival over the machinery of destruction. Kreol Morisien is part of the latest set of languages of humanity itself. Madam Speaker, the Creole languages born out of historical slavery and colonial systems. Linguists have now established that the Creole languages of Mauritius, Haiti, Guadeloupe, Martinique, and even Louisiana have similar linguistic structures, which proves that similar historical contexts produce similar creations of language. This is paradoxically fascinating, Madam Speaker. The act of this assembly today is of profound significance. It goes beyond democracy itself. It is the very supreme recognition of our foundation history as a nation. Madam Speaker, the present historical moment belongs to all of us today, but it was kept alive by the courage, intellectual rigor, and tireless sacrifice of those who fought for Kreol Morisien. When doing so was met with mockery, censorship, and institutional persecution or resistance. We owe an immense eternal debt and gratitude to our language activists and organizations. I join myself with my colleague, Minister, to honor the visionary intellect and uncompromising work of our trailblazers like Vineshukum Singh, Dev Virasomi, who translated Shakespeare to Creole and proved its literary majesty. Ramapunu Sami, whose lifelong cultural stewardship, artistic vision, and unflagging advocacy has given Mauritian Creole expression on our stages and in our cultural fabric. Henri Favori, who used theater and culture as weapon of liberation. An activist of l'Éducation pour Travailler and la Lutte, in which I was part of, alongside so many others who never wavered in the struggle for linguistic justice. Tomorrow, when the vote of this historic motion is taken and put in practice, we will be honoring the children of our history, our children, who built the language out of nightmare, and the modern-day warriors who refuse to let that the language die. Resistance and Alternative stand shoulder to shoulder with the Prime Minister, author of this motion, and all forces of progress in this House to vote for this motion. Let this be the day that we open the doors of the National Assembly to full, uninhibited voice of the Mauritian people. We are laying the foundation of what could be a pivotal moment, similar to 1947, 1968, and the advent of the Republic in terms of democratic advancement to pave the way for an official recognition of one of the most profound commonwealth of our country, our common language, which cements our profound Mauritianism, our multiple and indivisible identity. This is a moment of historical maturity, so will be the task awaiting the members of the Select Committee to be set up today.
with the adoption of this motion. Thank you, Madam Speaker. Thank you very much. Yes. Now I have Honourable Lejonga. Yes. Madame la Leader Présidente, of the opposition. Yes. yes. Je tiens à vous présenter mes plus plates excuses pour mon retard. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et je vous remercie aussi, Madame la Présidente, d'avoir modifié l'ordre des orateurs afin de me permettre d'intervenir sur cette motion. Good heart today, good heart. Je ne vais pas être long, Madame la Présidente, car je pense que l'essentiel a été dit par ceux qui m'ont précédé. Et c'est un peu bizarre de débattre en français ou en anglais sur une étape importante pour l'utilisation de la langue créole, qui est une de nos langues maternelles, et aussi d'une grande partie de nos compatriotes. La motion devant cette Chambre présentée par le Premier ministre mérite d'être saluée. Et je reprends aussi les mots de mon collègue, l'honorable Adrien Duval, qui a dit que c'est rare qu'on ait un consensus au sein de la Chambre, et c'est le cas aujourd'hui. Madame la Présidente, cette motion permet de mettre sur pied un Select Committee qui sera nommé par vous, naturellement, Madame la Présidente, afin de considérer l'introduction du créole mauricien au Parlement. C'est très bien, mais je pense que, comme ça a été dit un peu plus tôt, il nous faut un calendrier précis en ce qui concerne la soumission des recommandations de ce comité. Sinon, Madame la Présidente, on court le risque de se retrouver sans recommandation à la fin de ce mandat, et je ne souhaite pas cela, Madame la Présidente. L'utilisation de la langue créole au Parlement est un sujet qui a été soulevé depuis plus de 2 décennies au sein de cette auguste Assemblée. Les différents premiers ministres, les différents gouvernements se sont heurtés aux lois et à l'implémentation technique, mais aussi à la maîtrise de la langue créole dans le parler et dans l'écrit par nous tous, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'interviens cet après-midi sur une question d'importance nationale, une question qui touche au cœur même de notre démocratie, de notre identité et à l'accessibilité de notre plus haute instance législative. Je fais référence ici, Madame la Présidente, à l'introduction du créole mauricien dans les travaux de cette auguste Assemblée, et plus spécifiquement suite au récent rapport du Steering Committee présidé par vous-même, Madame la Présidente. En premier lieu, au nom de l'opposition, Madame la Présidente, je tiens à saluer le travail exhaustif de ce comité. Et nous reconnaissons la tâche délicate qui a été confiée à ce comité. Mais je pense, j'ai écouté la réponse du Premier ministre ce matin, je pense que le rapport du Steering Committee aurait dû être déposé avant les débats sur la motion. Madame la Présidente, soyons clairs sur l'impératif démocratique. L'Assemblée nationale est le temple de notre démocratie. C'est le lieu où le mandat du peuple est débattu, où les lois sont forgées et où l'avenir de notre nation se décide. Pourtant, pendant des décennies, nous avons maintenu le paradoxe absurde selon lequel la langue parlée par plus de 90% de notre population
populations mauriciennes dans leur foyer et dans leur vie quotidienne, mais qui a été pendant longtemps jugée inadéquate pour les débats dans cette auguste assemblée. De par, je suis allé voir avant d'intervenir, de par les nombreuses questions posées et les réponses obtenues, les défis concernant l'intégration du créole mauricien, les obstacles pour l'utilisation de la langue créole au Parlement sont principalement sur la standardisation du vocabulaire technique, la charge logistique pour le département du Hansard et la nécessité d'une interprétation simultanée. Au sein de l'opposition, Madame la Présidente, nous ne considérons pas ceci comme des barrières insurmontables, mais comme des simples obstacles administratifs qu'un gouvernement doté d'une véritable volonté politique peut aisément surmonter. En ce qui concerne l'argument du vocabulaire et de la standardisation, les critiques soutiennent souvent que le créole mauricien manque du lexique technique requis pour des débats parlementaires complexes. Alors, Madame la Présidente, je considère cela comme une vision paternaliste et révolue. Les langues sont des entités vivantes. Elles évoluent pour répondre aux besoins de ceux qui les parlent. Et il faut le reconnaître, l'Académie créole mauricienne a fait un travail louable dans le développement de la terminologie technique et je pense qu'on doit les féliciter pour ce travail. Madame la Présidente, si un député de cette auguste Assemblée peut passer sans effort de l'anglais au français, il est plus que capable d'utiliser le créole pour le discours parlementaire tout en empruntant ou adaptant des termes techniques si nécessaires. En ce qui concerne le département du Hansard et l'interprétation simultanée, je tiens aussi à souligner, et à juste titre, les lourdes tâches logistiques requises. La question qu'on est en droit de se poser, Madame la Présidente, c'est est-ce qu'il y a un plan d'action du gouvernement pour régler ce problème? Est-ce qu'il y a une allocation budgétaire pour le recrutement et la formation des sténographes et interprètes créolophones? Il faut donner les moyens financiers, Madame la Présidente, pour la logistique et le personnel. Et de plus, nous devons faire face à l'hypocrisie flagrante de notre position actuelle. La Constitution mauricienne a été amendée pour reconnaître le créole mauricien comme langue nationale. Le gouvernement a investi des millions de roupies pour introduire le créole mauricien comme matière obligatoire dans nos écoles primaires. Nous enseignons actuellement à nos enfants à lire, à écrire et à être fiers de leur langue maternelle. Madame la Présidente, comment alors pouvons-nous regarder un jeune citoyen et lui dire que sa langue est digne de la salle de classe, mais indigne dans ce Parlement? Comment pouvons-nous lui dire que sa langue est apte pour l'école primaire, mais pas pour la plus haute instance législative du pays? Par conséquent, Madame la Présidente, au sein de l'opposition, on ne se contente pas d'offrir des critiques. Nous disons au gouvernement d'aller au-delà des recommandations éventuelles et d'adopter une stratégie de mise en œuvre immédiate et échelonnée. Madame la Présidente, la décolonisation de notre Parlement est une exigence historique, trop longtemps retardée. L'introduction du créole mauricien ne vise pas à diminuer, ça a été dit avant moi, Madame la Présidente, le statut de l'anglais ou du français.
il s'agit d'élever le statut du peuple mauricien. Permettez-moi de citer une phrase en créole. Créole Morisien, c'est le langage, les peuples. C'est nous l'héritage. Fin l'air pour les raisonner dans nos parlements. J'en ai terminé, Madame la Merci Présidente. beaucoup. Yes. Now I have Honourable Bagwan. Yes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous vivons aujourd'hui, cet après-midi, notre grand moment de notre démocratie parlementaire. Il y a quelques années de cela, le député speaker et moi-même, nous faisions partie d'un select committee pour le live broadcasting. Et nous avions participé non seulement à la participation du select committee, mais aussi à la préparation du projet de loi au sein d'un comité. Donc, je dois rendre hommage aussi, aujourd'hui, encore une fois, au clerc de l'Assemblée, Mme Le Pen, qui avait fait un travail extraordinaire, et qu'on doit, encore une fois, put on record sa participation et sa collaboration, et son rare. Aujourd'hui, hier, c'était le live broadcasting. Le live broadcasting est aujourd'hui vivant. Madame la Présidente, aujourd'hui, nous parlons de nous Kreol Morisien au Parlement. C'est avec une grande émotion que je prends la parole sur cette motion. Madame la Présidente, après 43 ans comme députée au sein de ce Parlement, enfin, je peux le dire, traîne nos langages maternels, nos langages national, le créole mauricien, pour rentrer dans la gorge, pour trouver sa place dans notre Assemblée nationale. On se dirige vers un aboutissement de longs combats. Et là, parmi nous ici, peut-être pas pour mener. Combat pour reconnaissance de nos langues maternelles qui finit commencer. Et je tiens à remercier moi aussi tous les partis politiques, les organisations, les linguistes et les individus qui, chacun à sa façon, a contribué à cette avancée. Je pense à la LIT, l'éducation pour travailler, les VF fraternels, les syndicats et beaucoup de Mauriciens, connus ou anonymes. Et nous leur disons merci. C'est notre victoire. Madame la Présidente, cette motion introduite par le Premier ministre pour instituer un select comité historique, car les recommandations de ce comité viseront à franchir une nouvelle étape de notre décolonisation, 58 ans après avoir cédé à notre indépendance en 1968. Pour en arriver là, Madame la Présidente, nous avons dû faire face à de nombreux préjugés, de nombreux lobbies, et surtout d'un manque de volonté politique. Et aujourd'hui, à travers cette motion du Premier ministre, cette volonté politique d'un gouvernement est là conscient de ses responsabilités et de ses devoirs qui fait la différence et de faire ce saut tant attendu. Madame la Présidente, j'ai moi-même interpellé le Premier ministre d'alors le 27 mars 2018. Et invariablement, la réponse était toujours la même, la nécessité de maîtriser le créole mauricien au niveau de l'écrit et de l'oral, à travers un système standard, et de mettre en place la logistique et l'administration nécessaires. Avant moi et avant nous, il y avait eu Feu Aziz Asgaradi, et après moi, plusieurs parlementaires ont également, en différentes occasions, posé des questions parlementaires à cet effet. C'est cette volonté inébranlable, cette constance et cette détermination sans faille qui nous a permis d'être où nous sommes aujourd'hui, et la détermination du Premier ministre. Madame la Présidente, ce combat pour la reconnaissance de notre langue maternelle n'a certes pas été sans peine. D'abord, il a fallu commencer par expliquer et à faire comprendre à nous-mêmes
que le créole mauricien est une langue comme tous les autres. Pas un dialecte, pas un patois, mais une langue avec ses propres règles linguistiques. Et c'est l'un des plus grands préjugés qu'il a fallu surmonter. À partir de là, le créole mauricien a lentement, mais sûrement, fait son chemin pour retrouver la place qu'elle mérite. Oui, Madame la Présidente, ce combat pour notre langue maternelle est d'abord un combat pour notre identité nationale. C'est une langue qui unifie notre nation arc-en-ciel, car elle est comprise par tous les Mauriciens, sans exception. Le créole mauricien est la langue de tous les Mauriciens. Elle n'appartient à aucun groupe ethnique. Certains dans le passé, et encore maintenant, continuent à tout faire pour ethniciser le débat sur le créole mauricien. Heureusement, même si le créole mauricien peinait à se faire accepter à l'officiel, de gros progrès ont été réalisés hors du sphère officielle. Slogans publicitaires, d'Azibao, affiches politiques et d'autres textes. Le créole mauricien passant de l'oral à l'écrit. Un premier dictionnaire en 2009. Naissance de l'Académie créole mauricien en 2011. Une matière optionnelle dans le cycle primaire en 2012. Des cours dans les institutions tertiaires. Mais nous avons encore du chemin à parcourir. Ne pas s'arrêter qu'au Parlement. Les autorités locales, les boardrooms devront suivre, mais les bases sont d'or et déjà jetées. Lorsque je parle d'autorités locales, jusqu'à maintenant, que ce soit les conseils de district, que ce soit les municipalités, dans les standing orders, c'est l'anglais et le français. Il y a un grand progrès à faire dans cette direction, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la mise en place de ce select committee pour l'introduction du créole mauricien à l'Assemblée nationale est aussi intimement liée à l'approfondissement et l'élargissement de la démocratie, pierre angulaire de notre société. Les travaux parlementaires, comme je l'ai dit, sont depuis fin 2016 retransmis en direct à la télévision. Une grande avancée, certes, mais souvent en anglais, alors que moins de 1% de nos compatriotes en parlent régulièrement. Un non-sens inqualifiable. Cette motion est donc une suite logique pour enfin introduire le créole mauricien au Parlement, afin que tous nos compatriotes, que je suis sûr, sont en train de suivre le débat, que ce soit dans les foyers, les marchés, les champs, les usines et aux quatre coins du pays, puissent mieux comprendre les débats parlementaires, contribuant ainsi à faire de notre pays une démocratie vivante. Madame la Présidente, si on a pris autant de temps pour faire aboutir ce combat, c'est d'abord et surtout parce qu'il a fallu combattre les préjugés solidement ancrés, c'est certain, de nos compatriotes, en raison d'une aliénation culturelle postcoloniale. Et aussi en raison des complots obscurantistes pour ethniciser le débat autour de la question. Et nous avons pu surmonter tous les obstacles. Et nous écrivons aujourd'hui une nouvelle page dans notre quête pour notre identité nationale. Dans ce combat pour une démocratie intense, c'est une motion qui permettra d'aller de l'avant avec ce combat, qui unifiera la nation mauricienne et qui réjouira notre peuple en conscience. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir pu participer à ce débat et apporter mes propositions. Merci, Madame. Je vous remercie. Honourable Deputy Prime Minister. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il est dit que la démocratie exige de la compréhension. Les lois que nous votons dans cette Chambre touchent chaque Mauricien. Sauf que beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à suivre nos débats en anglais. Or, le peuple doit savoir ce que nous débattons au nom de la transparence et de redevabilité, accountability. Je salue donc la motion présentée par le Premier ministre. Le créole mauricien, Madame la Présidente, est la langue que la majorité
des Mauriciens parlent chaque jour. Elle est notre langue commune, notre langue unificatrice par excellence. Madame la Présidente, les séances parlementaires étant diffusées en direct à la télévision et sur Internet, l'utilisation du créole mauricien permettra sans aucun doute à nos compatriotes de comprendre et de suivre les travaux parlementaires. Le créole mauricien est enseigné aujourd'hui dans nos écoles. Les étudiants de notre pays ont la possibilité de prendre le KM, créole mauricien, comme matière principale au niveau de la HSC grâce aux démarches entreprises par notre ministre de l'Éducation, alors que l'ancien régime avait érigé toutes sortes d'obstacles, de barrières, pour que notre langue à tous ne soit pas introduite à ce niveau-là. Notre Parlement, Madame la Présidente, doit évoluer avec son temps. L'introduction éventuelle du KM au Parlement ne signifie nullement l'abandon de l'anglais, langue officielle de nos travaux parlementaires, ni du français, largement utilisé dans les débats parlementaires. Il s'agit de l'inclusion d'une langue et non un remplacement. À bien des égards, l'anglais restera la langue officielle, la langue du droit et des procès-verbaux. Madame la Présidente, le développement du KM s'est considérablement renforcé au cours de ces dernières décennies. Avec votre permission, je citerai quelques noms et saluer en particulier nos compatriotes qui ont porté ce combat. Je pense à Feu Delvira Somi, au professeur Carpouran, au docteur Jimmy Armand, également à Sylvio Michel, qui n'hésitait pas à mener ce combat jusqu'au devant les grilles de cette Assemblée. En 2024, mes deux collègues, l'honorable Bagwan et l'honorable Reza Utim et moi-même, nous nous sommes engagés avec la même détermination à travers nos questions parlementaires. Il y a eu le comité présidé par nul autre que vous-même, Madame la Présidente, qui a produit un rapport très intéressant, lequel rapport sera lui-même l'objet d'examen par le Select Committee. En effet, la présente motion propose la mise sur pied d'un Select Committee pour étudier toute la question. Cette motion, Madame la Présidente, n'est pas une simple question de procédure parlementaire. La question qui se pose aujourd'hui est celle de la place éventuelle du KM dans nos institutions démocratiques. Cette réflexion mérite d'être menée avec une ouverture d'esprit, dans un esprit d'unité nationale. Le rôle du Select Committee sera d'analyser toutes les implications, d'entendre les experts, ainsi que les représentants de la société civile avant de formuler des recommandations. Notre objectif est de ne pas diviser, mais de rassembler. Nous votons pour la réflexion, pour le dialogue et une étude approfondie. Nous votons aussi pour permettre à notre Parlement d'examiner sereinement une question qui touche à l'identité même de notre nation. Je suis convaincue que le Select Committee apportera des recommandations équilibrées, éclairées et respectueuses de nos traditions constitutionnelles, autant que de l'évolution naturelle de notre société. C'est pourquoi je soutiens totalement cette motion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre. Yes, Madam Speaker, first of all, I want to thank all the honourable members who contributed to the debate on this motion. And I must say, unanimously expressed the support to the appointment of a select committee on the proposal that could well be, should be a milestone in the history of our parliamentary democracy.
Madam Speaker, before I forget, I should congratulate the new Honourable Junior Minister for her, if I may call it, her maiden speech as a Junior Minister. I'm glad, Madam Speaker, that the proposition to introduce Kreol Morisien in the National Assembly into the national cut across party affiliations. As Honourable Jivala said, as Honourable the Leader of Opposition has said, I think most members have said it. It cuts across. We all agreed on the fact that Kreol Morisien is our national language. It doesn't belong to any one community. You know, when I heard the Deputy Prime Minister was saying, she's very right, it unifies the nation. We all speak that language. I listened to Honourable Shakil Mohammed when he quoted Sir Abdul Razak Mohammed, his grandfather. You know, it's very touching what he said. He had the humility to say, to apologize, that he's sorry if he didn't express himself clearly, but he came from India, and he would have liked to speak in Hindustani, but he could not. But when I read the Hansard, Madam Speaker, in fact he speaks English very well, although he did sometimes use words that were not appropriate, perhaps. Madam Speaker, you know, the Deputy Prime Minister said something which I'm saying to a few friends. I wish I could have presented the budget in Creole completely. I think Honourable Asia Baden also said that. Because then everybody would have understood what I'm trying to do, and there would have been less demagogy. Unfortunately. I also spoke about, in my last time when I answered questions, I think Honourable Joanna Béranger picked it up very clearly. I spoke of how myself I had to be convinced by Dave Virasomi, by Professor Karpouran, who had the idea of having a dictionary in Creole. It's a very difficult thing to do, but he did it. There are other people, Jimmy Armour and others. And this has helped to bring us where we are today. There were 2 points raised, especially by the former Prime Minister, not acting former Prime Minister. First of all, about the word, why did I say to consider? Okay. It's a valid point. Why did I say that? The fact is that we all, we've seen here today the debate, we all agree. So why did we say to consider? We said that, Madam Speaker, after careful thought, that I didn't want to give the impression that I'm ordering the select committee. I wanted it to act independently and not give the idea that we are imposing on the select committee. They will see the report that you rightly said, I think, because to answer Honourable Lejonga, we didn't circulate it because, Madam Speaker, it is for the select committee to have the report. The Cabinet has had the report, and then they will give it to they will publish it. But in any case, Madam Speaker, when the select committee is looking at the proposal, they should be able to refer to PQs, to what was said in the debate in the National Assembly here, because they need to know the intention of Parliament. As we do, as you are a barrister yourself, Madam Speaker, you know, in court, sometimes there is an interpretation of a statute. They refer to the debate in the House to see what was the intention of Parliament. The same thing can be done here. In any case, I believe the terms of reference of the Select Committee are broad enough. Perhaps that is perhaps the issue. It's maybe too broad, I don't know. But it's broad enough to encompass all the aspects of the proposal. This is why we've said this. The other point that was raised by many on the other side
that there has been no time limit. The leader of the opposition said it, the former Prime Minister said this, Honourable Juval, I think probably Honourable Babulal also. I listen to you, when I'm not here, I'm listening to you anyway. Yeah, and that this causes ambiguity. But, Madam Speaker, we think it is clear, again, that times should be in a sense. We have taken our time to bring it where it is today. And if I may say it clearly, it should be, hopefully, as soon as possible. We don't want again to impose, to give the impression that we're imposing on the Select Committee. But I think when the Select Committee looks at the debate and looks at the question we answered in Parliament, they will see that everybody wants it to be done. And again, reiterate my position that it should be as soon as possible. We haven't put a time limit because of that. It is clear also, Madam Speaker, when you look at the debates, that everybody is favorable. I haven't heard one voice, dissenting voice in Parliament today. And I'm sure the Select Committee will understand this. And also the point that the report, I think I mentioned it, the report wasn't given to members of Parliament is because we spoke, Madam Speaker. It is clear that it should be given to the Select Committee and then the report will be issued to all the members. But first, let us say one thing first. We have come a long way, Madam Speaker. You know, the Deputy Prime Minister reminded us when we introduced Creole in our schools, that also there was prejudice. There is still prejudice. It is a unifying language. It is our language. But still, you'll have this. You can't help it in a democracy. You'll have some people who don't understand. Then the teaching in our secondary, in our schools has been a major milestone for our children. Because I've read a lot of things about this when this was proposed. I said myself in Parliament at the beginning I wasn't too keen, but then I was convinced, especially by David Rasomi, former, he's not alive anymore. He explained to me, and then I spoke to Professor Corporan and others, why it is important that they be taught in their maternal language. They will understand clearer, quicker, better. And today, even in HSC, it's a subject, and it's working very well. There is no reason why it shouldn't work very well. So with these words, Madam Speaker, let me say again that I'm sure the Select Committee will apply themselves to the proposals. They will they will see that there is unanimity in the House and that we're all keen that it should be done as quickly as possible and not wait for years as Honourable Leader of the Opposition. That is certainly not what we want, but hopefully as soon as possible they will come up with the proposals. And with these words, Madam Speaker, I commend the motion to the House. The motion is seconded, yes. Yes, honourable members, if I may. I do not have to tell you how happy I am today. J'ai deux raisons de me réjouir. D'abord, un Parlement si agréable et si consensuel. J'aime beaucoup. Honestly, I'm very happy this afternoon to announce the composition of the Select Committee to consider the introduction of the Kreol Morisien in the National Assembly. I'm proud to have had the time and energy to have started a steering committee avec la bénédiction du cabinet, and to have made lots of consultations on the subject already and debated and produced a report which the Select Committee now will study, I hope, and it might be very, very useful to make you move fairly fast. Lots of issues have already been canvassed. I have, as per standing orders, chosen the members who will be on the Select Committee
by trying to strike a proper balance. Yes? The motion, yes. Okay, I put the question first, and then I can do that. Then I will give you the names. Yes, then I will give you the names. Let me just finish, and then I will put the question. Okay. I was saying that I have consulted and trying to strike a proper balance. The question is, let me put the question and then I'll give you the names. The question is that this Assembly resolves that the Select Committee of the Assembly, comprising such members as may be appointed by Madam Speaker, myself, to be appointed to consider the introduction of Kreol Morisien in the proceedings of the National Assembly and matters ancillary thereto, with the power for that purpose to send for persons, papers and records, including the report of the Steering Committee chaired by Madam Speaker on the proposed introduction of Kreol Morisien in the National Assembly dated 12 March 2026, and to appoint such number of specialist advisors thereto, and to make such recommendations as it deems fit. Those in favour say aye. Aye. Those against say no. The ayes have it. Clerk was right, because once you have adopted, now I can give you the names. I have consulted. So the members who I have contacted and agreed to serve on the Select Committee are Honourable Marie-Ariane Navarre-Marie, Deputy Prime Minister, Honourable Mohamed Reza Kassamuti, Minister, Honourable Mahen Gangapasad, Minister, Honourable Marie-Geneviève Stéphanie Anctil, Honourable Chitradat Singh Lakiram, Honourable Kavriraj Rukni, Honourable Christian Harold Duval, Honourable Kuvalayan Kugan Parapen, Honourable Francisco François, Honourable Johanna Marie Béranger, and Honourable Adrien Charles Duval. So we have 11 members in that committee. I myself, members, will stay outside the committee, but I will be available whenever it is necessary. You can have a look when you have time at Standing Order 70, which is relevant. I will inform the committee where it may meet soon. It will be for the committee members to choose their chairperson. It's not for me to do that. The Select Committee will have the services of the clerk of the Assembly and the right to the services. Normally they say shorthand writers, but it's answered officers nowadays. So that is it for today. Thank you very much and bravo. Yes, adjournment of the House. Yes, Madam Speaker, I move for the adjournment of the House to Tuesday, the 1st of September, 2026 at 11:30 a.m. Okay. The question is that the House be adjourned to Tuesday, the 1st of September at 11:30 a.m. Those in favour say aye. Aye. Those against say no. The ayes have it. The House stands adjourned. Yeah. Il y a 30 minutes adjournment matters. OK. Je vous remercie. Ma requête s'adresse au ministre de l'Environnement. De nombreux habitants de la circonscription numéro 16 m'ont fait part de leur souhait d'obtenir une poubelle pour faire du compost. Chaque année, le directeur de l'audit déplore le fait que ces poubelles dorment dans les entrepôts du ministère. Plus de 2000 sont encore inutilisées depuis 2022. Non seulement elles pourraient aider à soulager ma archicose, mais surtout beaucoup de personnes qui ont fait l'application depuis 2022 sont toujours dans l'attente. Ma requête est donc, comme déjà demandé dans le passé, de bien vouloir activer la distribution de ces poubelles de compost à travers les bureaux CAB de Lille, comme je l'avais fait du temps où j'étais ministre délégué et où cela avait bien marché. Ça permettrait à toute la population d'en bénéficier sur un first come, first serve basis
et non pas uniquement quelques privilégiés soigneusement sélectionnés. Évitons les discriminations. Je vous remercie. Yes. Il n'y a pas que les privilégiés, madame. Je ne fais pas de discrimination là-dessus. Tout le monde le sait. Et je n'ai même pas donné une poubelle dans ma circonscription de compost. We have inherited, when we have taken government, we have inherited of these, I would say, compost bins. And we are giving compost bins to where it is needed, in the villages, where there are people engaged in the fields, and where it would be useful, not as it was given before we assume office, we assume government, we have taken government. So I am giving, I would say, I'm not giving to anybody. So let me reassure everybody, the public, the audit is looking after it, and will come very soon with a statement in the House. Okay. Thank you.